దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగాక. మరొకసారి మన ప్రియ ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వానం అందిస్తున్నాము. మరి ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క సెకండ్ వేవ్ ని ఎలా అధిగమించాలనేది ఈ టాపిక్ పైన మనము ఈ రెండవ వారము ఈ వీక్ లో కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో ఈ యొక్క జూమ్ లో మీటింగ్ లో కనెక్ట్ అని మీ అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వానం అందిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో మనము ప్రార్థన చేసుకొని ఈ మీటింగ్ ఆరంభించుకుందాం. లెట్స్ లుక్ టు ది లార్డ్ ఇన్ ప్రేయర్. పరిశుద్ధుడా, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఈ భయంకరమైన దినాల్లో కూడా మమ్మల్ని కాచి కాపాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. అయితే అనేక మందిని ప్రభువా, మా ప్రియులను, మా మిత్రులను, కుటుంబస్తులను, మరి సేవకులను, మరి డాక్టర్స్ని, పారామెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ మేము కోల్పోతున్నాం ప్రభువా. ప్రతి ఒక్కరు మీ దృష్టిలో ఎంతో విలువైన వారు. మరి ఇలాంటి బాధాకరమైన పరిస్థితుల్లో మేము ఉంటుండగా, ఈ మహమ్మారి గుండా మేము వెళ్చుండగా ప్రభువా, మమ్మల్ని కనికరించండి, సహాయం చేయండి. ఈ పరిస్థితిని మేము ఏ రీతిగా అధిగమించగలమో కొన్ని విషయాలు మేము మాట్లాడుచుండగా ప్రభువా మాతో ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, మీ ప్రశస్తమైన సన్నిధిని మా మధ్యలోకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం అంతట్లో మీ సన్నిధిని దయచేసి, మీ జ్ఞానమును మాకు దయచేసి, మమ్మల్ని దీవించి ఆస్వాదించి, ఇదిగో ప్రభువా మా యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మేము కాపాడుకుంటూ మీ నామ మహిమార్థమై జీవిస్తూ మీ సేవ చేయటం ఒక కృపను దయచేయమని ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతిలోకి అప్పగించుకుంటున్నాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతటిని మీ చేతిలోకి అప్పగించుకుంటున్నాము. టెక్నికల్ టీంని మీ చేతిలోకి అప్పగించుకుంటూ మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందమని యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు. మరి జూమ్ లో, అదే రీతిగా యూట్యూబ్ లో కూడా వీక్షిస్తున్న మీ అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వానాన్ని మరొకసారి అందిస్తున్నాము. సో విదౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్, లెట్ మీ క్విక్లీ ఇంట్రడ్యూస్ the panel of doctors today. We once again have Dr. Bhanu Prasad garu. Last week lo introduce chesinatluga, he's a pharmacist in New York. Mari New Hyde Park ane ప్రాంతంలో తను ఉంటున్నారు. తనకు ఒక భార్య అండ్ 6 పిల్లలు. And he owns and operates 3 pharmacies. లాంగ్ ఐలాండ్ అనే ప్రాంతంలో 3 pharmacies ని కూడా తను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. మరి 16 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే ప్రభును తెలుసుకున్నాడు, రక్షణ పొందుకున్నాడు. మరి అయితే చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రభు యొక్క సేవలో కూడా తను కొనసాగుతున్నాడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్రొఫెషన్. మరి న్యూ హైడ్ పార్క్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో మరి హీస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్గా ప్రభు యొక్క సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ప్రతి ఒక్కరు రక్షణ పొందుకోవాలని, మరి ఆ రక్షణకు మన శరీరానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉందనే విషయాల గురించి హీస్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ నేను చాలా మంది నుంచి విన్న విషయం ఏంటంటే, మరి తను చాలా సెల్ఫ్లెస్ గా అనేక మందిని మరి కౌన్సిల్ చేస్తూ, ఎవరైతే కోవిడ్ బారిన పడ్డారో అలాంటి వారికి మరి తను కౌన్సిల్ చేస్తూ, వారికి స్వయంగా కొన్నిసార్లు ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేస్తూ అనేక మందికి హెల్ప్ చేశాడు. సో రియలీ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ సచ్ సెల్ఫ్లెస్ servants of the Lord. So thank you very much, Dr. Bhanu garu, for joining us. Alage, we also have Dr. Vijay Gaddam garu. George, if you can highlight Dr. Vijay Gaddam for a moment. Tanu MBBS పూర్తి చేసుకున్నారు, MBBS AFIH. Tanu is working as an occupational health physician in one of the MNCs in Kakinada. So tanu మన మధ్యలో ఉన్నాడు, and he will be sharing a couple of testimonies, and we are so glad that Dr. Vijay is here. Thank you, Dr. Vijay, for being here. Alage, we also have Dr. Priyanka Santosh. She is also well qualified. She has done a Bachelor's of Pharmacy, MS in Pharmacology and Toxicology. Alage, Mari Quality Assurance Associate ga Pharmaceutical International Inc. lo Mari 2 years pani chesindi. And she's also completed a Doctor of Pharmacy from Florida, US. So we have very competent doctors to share their knowledge. ఇవన్నీ మనం చేయడం కారణం ఏంటంటే, టు హెల్ప్ ఆ పీపుల్, దేవుని ప్రజల్ని. అదే రీతిగా అనేక మంది ఈ యొక్క కోవిడ్ బారిన పడుతున్నారు కాబట్టి కొంత జ్ఞానం, నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ యాజ్ వి నో. ఈ కొంత జ్ఞానం కనుక ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు డిస్సెమినేట్ టు పీపుల్, కొన్ని ప్రాణాలనైనా మనం రక్షించగలిగిన వారం అవుతాము. సో వి ప్రైజ్ గాడ్. మరి వీరు ముగ్గురు కూడా ఎంతో త్యాగపూర్వకంగా, సెల్ఫ్లెస్ గా
మరి దేవుని ప్రజలకు తగిన వారందరికీ కూడా ప్రజలందరికీ కూడా వారు అందిస్తున్న ఈ సేవను బట్టి ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్. సో ప్రైజ్ గాడ్. వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైం లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి ఎవ్రీవన్ అని టైప్ చేయండి. డైరెక్ట్గా నాకు కానీ డాక్టర్ భాను గారు కానీ ఇంకెవరైనా డాక్టర్స్ కానీ మీరు పంపిస్తే దాన్ని ఆన్సర్ చేయలేము. ఇఫ్ యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ అ కామెంట్ చాట్. వీ హ్యావ్ వన్ బ్రదర్ who is going to help ఆ యొక్క క్వశ్చన్స్ ని సేకరించి కామన్ క్వశ్చన్స్ ని పంపించడం జరుగుతుంది. ఆ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. సో మొట్టమొదటి ప్రశ్న డాక్టర్ భాను గారు, అసలు ఒక వ్యక్తికి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మనల్ని మనము ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవాలి? హౌ క్యాన్ వీ ట్రీట్ అవర్ సెల్స్ అట్ హోమ్? ప్లస్ ఏ పాయింట్ ఇన్ టైంలో మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది? అంటే కొంతమందికి 89, 88 ఆక్సిజన్ రేట్ ఉన్నప్పుడు కూడా, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా వెంటనే అడ్మిట్ చేస్తున్నారు. అండ్ కొన్ని కేసెస్లో మనం చూస్తున్నాము మరి అడ్మిషన్ అయినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ హెల్పింగ్ మెనీ పీపుల్. సో అసలు మనము మన ఇంట్లో మనల్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేసుకోగలము? తర్వాత అసలు ఏ పాయింట్ ఇన్ టైంలో మనము అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది? ఓకే, చాలా మంచి ప్రశ్న పాస్టర్ గారు. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల కంటే కోవిడ్ రాకముందు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు మనం డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ అనేది ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ అ మూవింగ్ ట్రైన్. అండ్ దట్ మూవింగ్ ట్రైన్ విల్ బికమ్ రన్ అవే ట్రైన్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. దాదాపుగా చాలా తక్కువ వ్యవధిలో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా ఒక చాలా చిన్నగా మొదలయ్యి దే విల్ టర్న్ ఇంటూ ఒక పెద్ద జలపాతం లాగా మారడానికి ఎంతో కాలం పట్టదు దీంట్లో. అందుకని చెప్పి ముందు నుంచే దీన్ని సరైన రీతిలో మనం అడ్రస్ చేయగలిగితే, ప్రాబ్లం ఏమిటి అంటే మనకి ఇక్కడ దాదాపు విటమిన్ డి యొక్క, అంటే లాస్ట్ వీక్ మనం చాలా క్లియర్ గా మనం చూసాం విటమిన్ డి యొక్క, అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని లేకపోతే మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థని నిరోధించే ప్రక్రియలో విటమిన్ డి పాత్రను మనం స్పష్టంగా చూసాం. మనం విటమిన్ డి గురించి చాలా వరకు చాలా మంది అనుకునేది ఏమిటి అంటే జస్ట్ విటమినే కదా, ఇంత భయంకరమైన డిసీజ్ ఇది, దాన్ని విటమిన్ డి ఒకటి ఎలా దీన్ని నిరోధిస్తుంది, లేకపోతే దీన్ని ఎలా అడ్రస్ చేస్తుంది అనే సంశయాలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి. అలా ఒకటి లే పీపుల్లోనే కాదు, డాక్టర్స్ లో కూడా ఈ సంశయాలు ఉన్నాయి. విటమిన్ డి ఎందుకు పనిచేస్తుంది? లంగ్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్, ఇది ఇన్ఫెక్షన్ ని క్లియర్ చేయడానికి మనకు మామూలుగా ట్రెడిషనల్ గా మనం చూస్తే కనుక ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే న్యూమోనియా అంటే వీ హ్యావ్ సర్టన్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, సో ఇన్ఫెక్షన్ అయితే కనుక యాంటీబయాటిక్స్ కావాలి, ఒకవేళ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే యాంటీవైరల్స్ కావాలి. విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ కాదు లంగ్స్ లో వచ్చేది, ఇది మ్యాసివ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ దట్ ఈస్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్. ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది అది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల వచ్చే ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్పి మనం మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ మనం గమనించగలిగితే, పేషెంట్స్ గమనించగలిగితే నిజంగా ఎంత తప్పుడు దారిలో వెళ్తున్నాం అనేది స్పష్టంగా మనకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, వాట్ డు వి డు? సో ఇప్పుడు చాలా స్టడీస్ లో మనం చూసింది ఏమిటి అంటే విటమిన్ డి స్థాయిలు సరిగ్గా ఉన్న వాళ్ళలో, అంటే విటమిన్ డి స్థాయిలు అంటే ఇప్పుడు వెంటనే మనం ఒక 10-12 క్యాప్సూల్స్ తీసుకుని వెళ్ళి విటమిన్ డి టెస్ట్ తీసుకుంటే 150 వస్తుంది, అది కాదు నేను చెప్పేది. ఓకే, దాట్ లెవెల్ ఈస్ నాట్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ప్రాపర్ లెవెల్ ఆఫ్ విటమిన్ డి ఇన్ అవర్ బాడీస్. ఒక రిజర్వాయర్ లో ఒక పెద్ద కొంత వాటర్ ని తీసుకొచ్చి పోసేస్తే దట్ రిజర్వాయర్ ఈస్ పార్చ్డ్, దట్ వాటర్ విల్ సింక్, దాంట్లో నుంచి ఎవాపరేట్ అయిపోవడం కానీ లేకపోతే లోవర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కానీ వెళ్ళిపోతుంది. సో వన్స్ విటమిన్ డి లెవెల్స్ పైకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ టేక్ అ వైల్ ఫర్ ఇట్ టు గెట్ టు ఆల్ ద టిష్యూస్ అండ్ ఆల్ ద సెల్స్. సో ఒక 10-12 క్యాప్సూల్స్ తీసుకున్న తర్వాత టెస్ట్ చేసుకుని మాకు వచ్చింది కదా అనుకోవడం పొరపాటు. సో లాంగ్ టర్మ్ లో విటమిన్ డి సరైన స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళల్లో, కరోనా వచ్చిన వాళ్ళలో దాదాపు విటమిన్ డి సరిగ్గా ఉన్న వాళ్ళలో ఓన్లీ 4% ఫెటాలిటీస్, 96% ఆఫ్ దెమ్ సర్వైవ్. ఓకే, విటమిన్ డి ఇన్సఫిషియెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళలో, అంటే 20 to 30 nanograms per ml ఉన్న వాళ్ళలో 88% డైడ్. ఓకే, సో సఫిషియెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళలో ఓన్లీ 4% డైడ్, ఇన్సఫిషియెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళలో 88% డైడ్, అండ్ డెఫిషియెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళలో 98%, 98.9, ఆల్మోస్ట్ 99% డైడ్. సో విటమిన్ డి అనేది it is a reality that we must address.
సో రాకముందే ఇంకా నేను చెప్పినట్టుగా రోజుకి ఒక మార్నింగ్ ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి చొప్పున 5 days వేసుకుని తర్వాత ఇంకో 5 days మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి వేసుకోవడం, అంటే జస్ట్ వన్ క్యాప్సూల్, అంటే టోటల్ 15 capsules in 10 days, ఆర్ టేక్ 2 capsules a day, లైక్ మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి చొప్పున 7 days వేసుకుని then go to weekly dosing. So we are not saying take these doses forever. So that would be my recommendation for people who did not get it, who have not taken vitamin D before. Okay. The second thing is, once people get it, we have to have, we have to give సరైన డోసుల్లో ప్రాపర్ గా వీళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల, ప్రాపర్ గా మానిటర్ చేసుకోవడం వల్ల. లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను నేను ఏంటంటే పల్స్ ఆక్సిమీటర్ తీసుకుని, పల్స్ ఆక్సిమీటర్ లో ఫస్ట్ నెంబర్ is SpO2, the oxygen concentration. Everybody knows about it. The second number is the pulse rate, is the heart rate. Okay? And one telltale sign that a patient is going into రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్, లంగ్స్ పాడైపోతున్నాయి, లేకపోతే లంగ్స్ లో ఈ రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటానికి ఒక సైన్ ఏమిటి అంటే సెకండ్ నెంబర్ పెరుగుతుందండి. మొదటి నెంబర్ తగ్గే ముందు సెకండ్ నెంబర్ పెరగడం మొదలెడుతుంది. చాలా మందిలో దాదాపుగా ప్రతిరోజు వీఆర్ సీయింగ్ పేషెంట్స్ పల్స్ రేటు 150, రెస్టింగ్ పల్స్ రేట్ 150 ఉన్న వాళ్ళని వస్తే వాళ్ళని ఆ పల్స్ రేట్ ని మనం ప్రాపర్ వైటమిన్ డి ఇవ్వడం ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే వీ ప్రిజర్వ్ దేర్ సాచురేషన్స్. ఓకే, వాళ్ళు పొరపాటున ఒక రోజు లేట్ అయితే, లేకపోతే ఒక 4-5 గంటలు ఆ పల్స్ రేటు 155, 160 దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక జస్ట్ 2-3 hours లేట్ అయితే their saturations will come down from 95 to 92 to 80 and 70. Okay, then all bets are off. Okay, so proper use of vitamin D at this point is the key. That is what we have seen, that is what Dr. Vijay has seen, and that is what we are seeing every day. So ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి? సో ఒకసారి ఆ పల్స్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయి డీసాచురేట్ అయిపోయిన తర్వాత 70s లోకి వెళ్ళిన తర్వాత then they definitely need oxygen. Yes, vitamin D has a role to play even then, but people do need oxygen. హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇస్, అప్పుడు కోరాడ్స్ 5 6 వచ్చింది, లేకపోతే 16 out of 25 వచ్చింది, లంగ్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, లేకపోతే రెమ్డెసివిర్ ఇవ్వాలి. డూ నాట్ బిలీవ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ నాన్ సెన్స్. Remdesivir has been proven to be not to be effective in this. Inka asalu డాక్టర్లు ఇంకా వేయడం అసలు that is almost close to it's negligence. So అది రెమ్డెసివిర్ వేసినంత వల్ల లంగ్స్ బాగా అవుతాయి అనుకోవడం దానంత అంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోటి ఉండదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ 7 out of 25, the mild case అని చెప్పి అనుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళు within 2 days they have progressed to 25 out of 25. Why is that? We all need to ask, are we putting ourselves in danger by going into the hospital where the doctor is not listening to us? Okay? And first of all, we all need to be conversant with this disease, how this progresses, because after all, it is our lives, it is your lives. ఒక డాక్టర్ ఏదో ప్రోటోకాల్ తీసుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాము, లేకపోతే ఐసీఎంఆర్ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతున్నాము. ఇఫ్ దీస్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ అస్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ అండ్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్, వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్? సో హాస్పిటల్కి వెళ్ళేది కూడా యూ నీడ్ టు చూస్, ఇఫ్ ద డాక్టర్ ఈస్ విల్లింగ్ టు వర్క్ యాజ్ అ టీమ్ with all your family members in that team and are willing to take inputs from every corner, because this requires a teamwork. Okay? If the doctor is humble enough, then go to that hospital. Okay? So this is a very complex question to address, Kani, but once people know, once we all know what we are dealing with in this disease, then decisions will become simpler. Yeah, thank you, Dr. Basically, what I understand is prevention is much better than cure. So మనం సాధ్యమైనంత మట్టుకు వైటమిన్ D3 తీసుకుంటూ సరైన డయట్ ఫాలో అవుతూ ప్రివెంట్ చేయడము ద బెస్ట్ థింగ్ అంటున్నారు. బట్ చాలాసార్లు మనకు పానిక్ కాల్స్ వస్తాయి. పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ వారి సాచురేషన్ లెవెల్స్ పడిపోతున్నాయి, వారి పరిస్థితి బాగలేదు. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు రేస్ దట్ క్వశ్చన్. నా ఒకరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మన శరీరంలో వైటమిన్ D3 డెఫిషియన్సీ ఉందని ఎలా తెలుస్తుందంటే, బికాస్ వాట్ ఐ హర్డ్ ఇస్ టెస్ట్ అనేవి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్న వైటమిన్ D3 టెస్ట్ చేయడానికి. బట్ ఆర్ దేర్ ఎనీ సిమ్టమ్స్
దీన్ని బట్టి ఓకే నాలో వైటమిన్ D3 ఎక్కువగా లేదు, వైటమిన్ D3 తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియడానికి ఏదైనా సింప్టమ్స్ ఏదైనా ఉంటుందా డాక్టర్ గారు? Almost about a year ago, before we started this, almost 90+% of the people are vitamin D deficient. Vitamin D deficient telltale signs are the people getting tired all the time. Okay, and their glycemic control is not there, so the glucose levels they are out of control, and most of the degenerative disease, blood pressure kani lekapothe meeku diabetes kani హార్ట్ డిసీజ్ కానీ వీళ్ళందరికీ ఉన్న కామన్ సిమ్టమ్ అంటే కామన్ థింగ్ ఏమిటి అంటే కామన్ థీమ్ ఏమిటి అంటే విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. అండ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంటే పీపుల్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ఇట్ lethargic, or there is no energy. So adoka that is one of the signs. And also అంటే కాన్స్టెంట్ గా అంటే రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురవడం, లేకపోతే ప్రతి సీజన్ లోనూ ఫ్లూ రావడం, లేకపోతే వచ్చినప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ విపరీతంగా ఉండటం, ప్లస్ ఇమ్యూన్ మీడియేటెడ్ థింగ్స్ లైక్ అలర్జీస్, వేరియస్ అలర్జీస్ ఎక్కువగా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా these are all telltale signs of vitamin D deficiency. Once you start correcting this, ఒక్కటేసారి do not expect miracles like మొత్తం రోజు సంవత్సరం లైఫ్ అంతా విటమిన్ డి డెఫిషియెంట్ గా ఉండి ఒక వారం రోజులు నేను భాను చెప్పాడు కాబట్టి మేము వేసుకున్నాము మరి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫిక్స్ అవ్వలేదు అని చెప్పకుండా just stick with it for 6 months. Maintain your levels, okay, and give your body what it needs. మీకు కావాల్సిన బాడీకి కావాల్సింది ఏదో ఇవ్వండి ఒక 6 నెలల పాటు, ఇచ్చిన తర్వాత then talk to me, okay. And people have reported excellent results like thyroid medication. వాళ్ళు ఒక దాదాపుగా సగానికి సగం తగ్గించడం జరిగింది within 3 to 4 months of correcting vitamin D. And వీళ్ళ అంటే diabetes control is much better, and blood pressure has come down. So ఇవన్నీ తర్వాత జరిగేవి అనమాట. ఒకసారి విటమిన్ డి మన బాడీకి కావాల్సింది ఏదో ఆ న్యూట్రియంట్స్ ని ప్రాపర్ గా మనం అందిస్తే body will start functioning properly in due course. Right. Thank you, Dr. Garu. Also, again, మనము last week లో కూడా of course మీరు క్లుప్తంగా అడ్రస్ చేశారు, but last week session విన్న తర్వాత కూడా there were some people who are hesitant to take high doses of vitamin D3. కొంతమంది hesitate అవుతున్నారు. ప్రోటోకాల్ అది చూసినప్పుడు, హై డోసెస్ చూసినప్పుడు ఇంత వేసుకోవాలి, డాక్టర్స్ అయితే మా డాక్టర్స్ వీక్లీ వన్స్ మాత్రమే వేసుకోమన్నారు అని చెప్పేసి. అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఫియరింగ్ టాక్సిసిటీ. సో ఆ వర్డ్ మళ్ళీ వింటున్నాము. సో టాక్సిసిటీ అవుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో అసలు టాక్సిసిటీ అవుతే దాని సిమ్టమ్స్ ఏమంటారు, దాని సైన్స్ ఏమంటారు, అంటే హౌ డు వి నో వైటమిన్ D3 టాక్సిసిటీ అవుతుందని? అండ్ what is your response overall, Dr. Garu, to the skeptics who say that it doesn't really work? Okay, so I want to present you one case. Okay, this brother is probably mid-30s. He's a missionary in North India. Okay? He's in the hospital currently fighting for his life. Okay? So నాకు నా దగ్గరికి అంటే ఒక డాక్టర్ గారు తీసుకొచ్చారు ఈ కేసుని. తీసుకొస్తే వాట్ డు వి డూ అని చెప్పి అడిగినప్పుడు వెంటనే విటమిన్ డి సరైన డోసులో ఇవ్వమని చెప్పాం. His saturation on NIV and BiPAP was 40. SpO2 was 40. And he was already in multi-organ failure. So very difficult case. And the doctors gave almost just hours, probably by the evening, he would die. Okay. So that is when he was given first dose of vitamin D by IM, intramuscular recharge. ఎందుకంటే మాస్క్ తీసేయడానికి he was not able to tolerate. So ఇచ్చిన తర్వాత స్లోగా the SpO2 came to 60. Okay. And we continued administering. His blood pressure was holding the proper levels lo hold avutandi. Continued giving every 2 hours 6 lakh units, every 2 hours 6 lakh units istu అంటే IMA ఇస్తున్నాం. తర్వాత he was intubate చేసిన తర్వాత అంటే ఫుల్ వెంటిలేటర్కి వెళ్ళారు. NIV నుంచి ఫుల్ వెంటిలేటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత so his saturation then was 60s లోనే ఉండింది. So overnight we continued giving. Okay. By this morning his saturation is stable at 95. Okay. Saturation is stable at 95. Okay. This is the patient who was supposed to die 2 days ago.
and his lungs have recovered to a certain extent. But the sad reality is he went into multi-organ failure and he is in septic shock. Okay? So he may not survive unless దేవుడు ఒక అద్భుతం చేస్తే తప్పించి he may not survive. చెప్తున్నాను ఏంటంటే నేను ఆ డాక్టర్ గారితో చెప్పింది ఏంటంటే I wish we could have gotten to him 3 days earlier. ఈ multi-organ failure లోకి వెళ్ళక ముందే కనుక మనం ఉండే he responded so well, his lungs responded so well. So what do we do? How do we read this data? So this person went from almost speaking and eating well in 5 days ago to multi-organ failure in just less than 5 days. Okay? And when we administered almost 30 plus 30 to 40 lakh units of vitamin D, okay, and his lungs have recovered, but he is dying of other organs failure. So there is a window of opportunity here with vitamin D. Okay, do not think that okay, so మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లేకపోతే లంగ్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది. See, first of all, we need to know ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ is important. Okay, if we do not state the problem, if we do not identify what the problem is, how can we get at the solution? Okay? And if we misidentify the problem, then the solution is impossible. Okay, so that's and also I'll give you one more case. Okay, and vitamin D toxicity చెప్పే ముందు ఇంకో కేసు చెప్తాను. But this was about a month ago. Okay, a 33-year-old. Okay, and కోవిడ్ వచ్చింది అని చెప్పి నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తే స్మాలర్ డోసెస్ లో ఇస్తూ ఉన్నాం. సో స్మాలర్ డోసెస్ లో ఇస్తూ ఉంటే six times a day. I consider that smaller dose compared to what we administered to him. So 6 times a day ఇస్తూ ఉంటే సో దే గాట్ స్కేర్డ్. వాళ్ళు భయపడిపోయి ఒక 3 రోజులు తీసుకున్న తర్వాత he stopped. Okay, active phase of illness lo he stopped. So 2 days later he texted me saying, I'm very serious. Okay, and I'm very critical. So I called him right away, and his pulse was 148 at that time. Okay, resting pulse rate, and he was in a government hospital, and nobody is there to look after him and take care of him. While a doctor gani or nurse gani pilavalante, he had to get up and go go a distance to bring them. Okay, and so no 140, 145, 150 pulse వెళ్తుంది. His saturation 98, 99 అంతకు ముందు రోజు వరకు ఉన్నదల్లా it was coming down to 92, 93. I said, no, yes, you are critical, but what you need to do is just get out of that place right now, and vitamin D ప్రాపర్ గా వేసుకోమని చెప్పి ఆ రాత్రంతా వైటమిన్ డి వేయించి వేస్తే 140 నుంచి 145, 150 నుంచి పల్స్ 110 రేంజ్కి వచ్చి మళ్ళీ saturations came up to 98. Okay, and I spent all night, almost 8 to 9 hours convincing them. Okay, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లాని వాళ్ళ వైఫ్ ని అందరిని కన్విన్స్ చేస్తే బాబుని తీసుకుని దే వెంట్ టు విజయవాడ ఇంటికి తీసుకెళ్లి అక్కడ దే స్టార్టెడ్ అడ్మినిస్టరింగ్ వైటమిన్ డి. సో వీ హ్యాడ్ టు యూజ్ tremendous amounts of vitamin D with this boy. Okay? And he would have failed within 2 or 3 days. He would have failed. There is no question about it in my mind. That's why I stuck with him for so long. So now, okay, 3 days or 4 days tarvata he recovered. Kani then he experienced this post-COVID type reactions, and his heart rate started going down, and he started experiencing all these telltale signs again of these immune reactions that are out of control. So we had to give him again. So that overall, almost within 10 days, he has taken humongous amounts of vitamin D. Okay. Now, vitamin D toxicity. Yes, is he experiencing some of the symptoms? Absolutely, he is experiencing because of tremendous amount of vitamin D that he took. His creatinine went to 3.6 or 3.4. Okay. And his calcium level went to 14.5. Okay. And his there are mineral imbalances. Okay, his potassium level went down. Okay, but is it fatal? No, and his things are coming back to normal slowly. Within a week, we will have him completely normal. And there were some people who అంటే కొంతమందిలో ఎక్కువ డోసులు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ మేము ఎదుర్కొన్న మాట వాస్తవం. క్రియాటినిన్ ఆఫ్ 3.4 నుంచి ఇప్పుడు 1 అంటే less than 2కి వచ్చిన కేసులు ఇంకో 2-3 ఉన్నాయి.
So what do we do? So do we protect the lungs and deal with the kidneys, in due course? Or we lose the lungs and lose the patient and go into the grave with 2 perfect kidneys? Okay, and also the problem is, and the chronic dehydration is a reality. Okay, nobody drinks the proper amounts of water that they need to take. Okay, and ivanni kuda endante, see, we have neglected our health for so long, and the COVID is exposing all those areas of negligence that have gone on for years on end. Okay? And COVID is exploiting all these weaknesses that we have harbored throughout these years. ఇప్పుడు అందుకని చెప్పే కోవిడ్ అనేది సొసైటీస్ లో డిఫరెంట్ గా మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నది. దాని గురించి మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను. పీపుల్ ఆర్ నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్. యుఎస్ లో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. యుఎస్ లో ఒక 10 లక్షల యూనిట్లు ఇవ్వగానే పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ అప్ అండ్ గోయింగ్ అబౌట్ దేర్ వే. But the immune dysfunction in the US is a lot less. The same thing with, you look at Pakistan, Bangladesh, this wave has not affected them, impacted them at all. Okay, and we need to pay attention to our diet. Okay, mostly we tout, no, we are vegetarian society, and vegetarian society means we are depending a lot on grains. Okay, these grains are sprayed with ungodly amount of chemicals. Okay, especially the herbicides, kalupu mandulu. ఎందుకంటే లేబర్ ని సేవ్ చేయాలని చేసే కలుపు మందులు, దే ఆర్ సిస్టమిక్ హెర్బిసైడ్స్. దోస్ హెర్బిసైడ్స్ ఆర్ అబ్సార్బ్డ్ ఇంటూ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. And when we eat these grains, we suffer almost immune dysfunction, metabolic dysfunction, any number of dysfunctions. Okay, so this is the reality that we are facing. Immune dysfunction is rampant. Okay, and there is one tool that can address this effectively. Okay, and we use this the choice is yours. Okay, you use this tool, and there are, if there are complications, if these complications are in only a very few people, and ఇంతవరకు మేము చూసిన వాళ్ళలో. If few people ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నింటినీ డీల్ చేయడానికి, there are wonderful doctors, there is medical knowledge that can deal with this. But there is this medical knowledge that is not present to deal with the COVID type, COVID related illness. Okay, and his lungs, and I'll tell you, this boy, his saturations never dipped down below 98 after he started taking vitamin D. So yeah, toxicity is there, but the thing is, nobody died of vitamin D toxicity in the past 35 years of medical literature. And how many people died yesterday of COVID, Andy? Right. That's a very, very important point. So, ఈ వైటమిన్ D3 టాక్సిసిటీ వల్ల చనిపోయేది ఏం లేదు. ప్లస్ మీరు అన్నట్లు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న కిడ్నీస్తో మరి సమాధిలోకి వెళ్ళడం కంటే, ఎస్, కొంచెం అవకాశం ఉంది టాక్సిసిటీ రావడానికి. బట్ ఆ టైంలో మనం ఆ ఎమర్జెన్సీలో ఇంత హై డోసెస్ అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ప్రాణాన్ని సేవ్ చేసినట్టు అవుతుంది అంటున్నారు. సో యా, వెరీ ఎన్లైటనింగ్. No, this is these are extremely high doses. Okay, and most of the people who have taken even 5-10 capsules a day, they did not experience any of these symptoms at all, none. Okay, these are extremely high doses because their disease presentation was so right. severe. That's right. Thank you, Dr. Garu. ఈ సమయంలో we are going to hear few live testimonies. Dr. Bhanu గారితో పాటు couple of doctors are working very closely, and వారి యొక్క కేస్ స్టడీస్ ని, సాక్ష్యాలని పంచుకోబోతున్నారు. So first of all, I invite Dr. Vijay Gannam garu to share his testimony of working with Dr. Bhanu, and he will present a couple of testimonies. Then we also have Dr. Priyanka Santosh garu, tanu kuda tana testimony share చేస్తుంది, how vitamin D3 has actually helped many patients అనేది. So over to Dr. Vijay garu. Thank you. Praise Lord and andarki. Nenu Dr. Vijay. I am working as an occupational health physician in one of the MNCs in Kakinada. So my journey with Bhanu garu has been since
I got a call. 1 minute. Okay. Yeah. So 10 months nunchi I have been working with him, I should say. So initial ga I started the journey hesitantly only. I was as a doctor, you will be little, careful in giving these higher doses to patients. Then, so as I have an opportunity not prescribe chese opportunity unta kabatti, I started giving to one of the patients, and I'll just share those presentation with you. Just, yeah. So this is how my journey started. I was treating a 20-year-old male who was home isolated, and he didn't tell me anything about his previous history. Suddenly, he told me on one fine day that he developed breathlessness. So, ఏమైంది అని నేను అడిగినప్పుడు he told me that he had fever and cough for the past 3 or 4 days, and asking. Then I had to contact Dr. Bhanu garu regarding this. So we had to administer him 6 capsules that day. So within 1-2 hours లో అతనికి బ్రెత్లెస్నెస్ తగ్గడం జరిగింది, అండ్ he slowly recovered in 15 days అన్నమాట. Within 15 days he recovered. This was when my journey started actually. So then I got little bit confidence, and I started taking, my family started taking as a preventive measure. అండ్ ఐ షుడ్ టెల్ దట్ ఇంతవరకు కూడా నాకు, మా ఫ్యామిలీకి ఎవరికి ఇంతవరకు మా కోల్డ్ కూడా రాలేదు. కోల్డ్, కాఫ్ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఇంతవరకు లేవు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. సో ద అదర్ కేస్ ఈస్ 50-year-old మేల్, హైపర్టెన్సివ్ అనమాట. సో హీ ఆల్సో డెవలప్ కోల్డ్ అండ్ షివరింగ్ 4 days. దెన్ సడన్ గా బ్రెత్లెస్నెస్ డెవలప్ అవడం జరిగింది. ఈ కేసులో మేము 3x5 for 5 days అండ్ 2x5 for 5 days అండ్ 1x5 for 5 days ఇచ్చాము, and he recovered in 10 days. Yeah, 1 minute. So the other one is a 60-year-old female. She developed fever, cough, cold. This is a moderate case actually. So we had to give 5, 4 and 3x7 for 1 week, and then weekly once ichamu. So they recovered pretty well. So another interesting case is a 46-year-old male. Idi Gunturlo untari pastor garu actually. So this happened just 2 weeks back. So initial ga he lost his fever, he got fever and loss of taste and smell undanamata. Aithe he isolated himself at home for 5 days. Aithe fever decrease avakpoyesarki they got the COVID test done. So they were tested positive, and nearby hospital lo join ayyaru. And 4 days they were fine, and suddenly the shortness of breath, cough develop అయ్యేసరికి they shifted him to IC, and his saturations were down to 85 something. So they had to contact me in the last minute. సో ఇమీడియట్ గా మేము అరాక్టాల్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఓరల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. విత్ ఇన్ 1 hour టైమ్ ద సాచురేషన్స్ రోస్ టు 85 to 94%. అండ్ కాన్సిక్వెంట్ డేస్ లో మేము మెయింటెనెన్స్ డోస్ ఇవ్వడం జరిగింది, అండ్ హీ గాట్ రికవర్డ్ ఇన్ 25 days time. Then the other one is a 65-year-old male, diabetic, hypertensive, and she had fever for 1 week, and he is a male person in Bangalore అన్నమాట ఈ కేసు యాక్చువల్ గా. సో ఫీవర్ వచ్చాక 1 week కి తగ్గుతుంది అని వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నాడు, బై మిస్టేక్ తీసుకున్నాడు, ఊర్లో ఇస్తున్నారని చెప్పి. సో హీ డెవలప్డ్ బ్రెత్లెస్నెస్ ఆఫ్టర్ 1 week and he got hospitalized. And this patient we had to give almost like 25 lakh international units, and he slowly got recovered within 15 days and got discharged. And this is the 70-year-old male, Rajamandrilo anamata. So she is a malnourished female. Sudden ga breathlessness develop అయింది అనమాట. Their family had no clue that she had COVID symptoms anamata. Then she was tested positive in one of the private hospitals. As the beds were not available, government hospital ki వెళ్ళడం జరిగింది. సో అక్కడ that person had to contact me. కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను అరాకిటాల్ ఇంజెక్షన్ ఐఎం ఇవ్వడం జరిగింది, ఎందుకంటే షీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ గ్యాస్పింగ్ స్టేట్, లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ షీ వాజ్ అబౌట్ టు డై. ఆ టైంలో మేము ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అరాకిటాల్ ఇంజెక్షన్. సో సాచురేషన్స్ 58% నుంచి 94% వరకు రైజ్ అవడం జరిగింది. అండ్ దిస్ పేషెంట్ సర్ప్రైజింగ్లీ రికవర్డ్ ఇన్ 3 days అండ్ డిశ్చార్జ్ 3 days లో డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది అనమాట ఈ పేషెంట్. నౌ షీ ఈస్ డూయింగ్ రియల్లీ వెల్. అండ్
we had seen a couple of cases also in the last 2 weeks, which were really a miracle. I mean, families were not agreeing to give the vitamin D dose, but through our prayers చేయడం వల్ల, God has influenced them to give vitamin D, and many patients recovered in the last 2 weeks. So my observations in the above cases lo chusinattaithe, first thing is prevention is always better than cure, and don't go till first and second or third stages. Why? Because it will be really painful in those stages. Actually, you have to administer lot of doses vitamin D, but you'll recover. I am sharing to my patients that even though manam higher doses ichna, I am guaranteeing that they'll live. Not every case, but it varies from case to case anamata. So inkoti second point entante continuous administration is very, very important, and in order to upregulate our immunity, and we need to slowly taper anamata. So I have seen one case where a patient has taken almost 6 capsules ఒక రోజు తీసుకొని తగ్గిపోయిందని చెప్పి, బ్రెత్లెస్నెస్ తగ్గిపోయిందని చెప్పి he just quit. ఆపేశాడు టాబ్లెట్స్. సో ఆపేసేసరికి and then he switched off his phone. And later on 2 weeks తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే he got admitted in ICU, and almost he was there in ICU for 1 or 2 months. And it took a lot of time. He's a young guy, 25-year-old male. So it's very, very important you administer it continuously and tune your immunity to this. And the third point is happy hypoxia. Patients ki symptoms could undav, but their saturations go down. So this is called happy hypoxia. It's very important you check for pulse rate anamata. Pulse rate with pulse oximeter check cheyadam చాలా important. Before your saturations go down, your pulse rate increases, because of the upregulation of renin-angiotensin mechanism. Then vitamin D3 plays a very, very important role in mild, moderate and severe cases. All cases lo chusanu. Why? Because in mild cases, first week lo chusinattaithe, it has got a very good antiviral properties, and it's a very good immunomodulator. ఎందుకంటే వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉందంటే జనరల్ గా ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ మెకానిజమ్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అవుతాయి. జనరల్ గా సైటోకైన్స్ రిలీజ్ అయ్యి దెన్ ఇట్ డ్యామేజెస్ యువర్ లంగ్స్. ఈ వైటమిన్ డి ఏం చేస్తుందంటే ఈ సైకిల్ ని రివర్స్ చేస్తుంది. ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ నుంచి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అవుతుంది. So that's how it plays a very important role in immunomodulation, and it has got many other properties like decreasing the renin-angiotensin mechanism, by decreasing the pulse rate ni decrease cheyadam jarugutundi, and thrombin, thrombomodulin factors ni release chestundi, thereby preventing clots prevent chestundi, and epithelial integrity ni maintain chestundi. In many ways it is a very, very protective tool, I should say. So I would like to play a video which we have treated recently. This is the case where we have a racetal injection. This is a 70-year-old female who is malnourished and whose saturations have gone down to 58%. And as we could not administer oral ga ఇవ్వలేకపోయాం నోటి ద్వారా, ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత IM ఇచ్చాం, ఇంట్రామస్క్యులర్. Yeah. This is it, brother. Now, I think మా అమ్మగారి మనోడు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు. I think is Arjun. Brother, have you made him co-host? Yes, I've done that. He'll just share his testimony. May I speak, brother? Yeah, please. Yeah, praise the Lord to all. Yeah, మొట్టమొదటిగా దేవత దేవునికి, తర్వాత అవకాశం ఇచ్చిన డాక్టర్ గారికి, గ్రూప్ లో ఉన్న ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు పేరిట వందనాలండి. అయితే జీవితంలో మిరాకిల్స్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి అంటారు. నిజమే, అవి జరిగినప్పుడు మర్చిపోలేము, జీవితాంతం గుర్తుంటాయి. అలాంటి మిరాకిల్ మా నాన్నమ్మ గారి జీవితంలో జరిగింది. మా కంటి ముందే పోవలసిన ప్రాణము అలా నిలవబడేసరికి మొత్తం మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చాలా సంతోషించారు. దానికి కారణం ఏమిటా అనుకుంటే, మొదటిగా
దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి కనుక దేవుడు అని, దాని తర్వాత ఆయన ఏర్పరచుకున్న బిడ్డలు విజయ్ కుమార్ గారు, ఇంకా మిగిలిన వారు అందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో మొత్తం అందరూ ఒక ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ లో మాకు తోడుగా ఉండి మా నాన్నమ్మ గారికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నారు, హెల్ప్ చేశారు. అయితే ఈ సెషన్ స్టార్టింగ్ లో ఒక బ్రదర్ అన్నారండి, చాలా మంది దైవజనులు సామాన్యులు మరణిస్తున్నారు, చాలా బాధగా ఉందండి చర్చెస్ అని ఒక విధంగా అనాథలు. అన్నప్పుడు 2 కొరింథీయుల 5 గుర్తొచ్చిందండి, 7వ వచనం. ఏమవుతుంది చదువుతున్నానండి. గనుక ఈ దేహంలో కాలము ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఎల్లప్పుడూ ధైర్యము గలవారమై ఉన్నాము. పౌలు గారు ఈ మాట చెబుతూ ఉంటారు. అంటే మా నానమ్మ గారు ఒకప్పుడు ప్రభు నమ్ముకోలేదు, తెలియదు, కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మెడిసిన్ తీసుకోవడము, దానికంటే ముందు నేను చేసిన కన్నీటి ప్రార్థన, మా నాన్నమ్మ గారు స్పృహలో లేరు, కానీ ఆ తర్వాత కాన్షియస్ లోకి వచ్చారండి. మొత్తం కాన్షియస్ లోకి వచ్చేసారు. మొత్తం ఎట్లా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డాక్టర్స్ అందరూ చెప్పారండి ఈవిడ చనిపోతారు అని. గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ మొత్తం చెప్పేశారు, సైన్ చేంజ్ చేసుకుని ఇంకా విత్ ఇన్ మినిట్స్ లో అయిపోతారండి, మీరు తీసుకొచ్చిన వేస్ట్ తీసుకుపోండి అని చెప్పేశారు. మేమేమన్నామంటే చిన్న హోప్ అండి, కొంచెం అడ్మిట్ చేసుకోండి, చిన్న ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి అని అంటే ఏమో 1-2 ఇంజెక్షన్స్ చేసేసి కష్టం అండి అని చెప్పేసి ఇంకా సైలెంట్ గా ఉన్నారు, వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. నా వంతుగా నాకు తెలిసింది దేవుడి తప్ప ఎవరు లేరండి ఇంకా. సో దేవుడిని అడిగాను. తర్వాత మా నాన్నమ్మ గారి తరపు సొంత కూతురు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా సైలెంట్ అయిపోయారు, ఏడుస్తూ ఉన్నారు. నేను మాత్రం ధైర్యంగా ఉండేదో నాకు తెలిసి ప్రార్థన చేశాను. కానీ ఆ సమయంలో విజయ్ గారు గుర్తొచ్చారండి, కాకినాడ నుంచి డాక్టర్ గారు. ఆయన మంచి స్నేహితులు. ఆయనకి చెప్పంగానే వెంటనే కాల్ అటెండ్ చేసి సో మెడికేషన్ చేయండి, ఖచ్చితంగా ఆవిడకి మంచి జరుగుతుంది, ఓకే షీ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పేసరికి వెంటనే 6 సెల్ ఇంజెక్షన్ అండి ఒకటి, అదొకటి తీసుకున్నాము. దాని తర్వాత వైటమిన్ D3 టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నామండి. మా నాన్నమ్మ గారి శరీరం మొత్తము మాంసం ఉండదండి, మొత్తం అంతా ఎముకలే, చాలా లీన్ గా ఉంటారు. ఆవిడకి ఇంజెక్షన్ చేద్దామన్నా, కడుపులోనికి మెడిసిన్ ఇద్దామన్నా కానీ అది మరలా లోపల పార్ట్స్ ని డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది, ఏం చేయాలో తెలియదు. సో ఇంకా ధైర్యం చేసి ఏం చేయాలని చెప్పి అనుకుంటే డాక్టర్ గారిని అడిగితే విజయ్ గారు అన్నారు, జస్ట్ ఈ నడుం కింద అలా చేయండి, ఇంజెక్షన్ కింద ఇచ్చేసేయండి, పాలలో కలిపకుండా అని అంటే ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ డాక్టర్స్ ని కూడా అడిగాను. వాళ్ళు కూడా జస్ట్ నార్మల్ వైటమిన్ D3 అంతే కదా, బలానికి ఏం కాదు, సరే ఇచ్చుకోని ఇష్టం అని అన్నారు. సో కాంపౌండర్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఓకే చెప్పారు, ఇంజెక్షన్ చేశారండి. చేసాం కానీ ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ చెప్పేశారు కదండి ఇంకా ఉండదు అని. మా రిలేటివ్స్ అందరూ కూడా సైలెంట్ అయిపోయి ఇంకా ఏడుస్తూ బయట కూర్చునే ఉన్నారు, ఇంకా ఏడుపు ఆగడం లేదు ఎవరికి. మేము ఉన్నది కరోనా వార్డులో. కానీ మేము మళ్ళీ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడడం, అటు ఇటు తిరగడం, ఇవన్నీ చేసి విత్ ఇన్ ½ an hour 1 hour లోపు మా నాన్నమ్మ గారు నార్మల్ అయిపోయారండి. సో నేను చాలా రుణపడి ఉన్నాను అనిపించింది దేవునికి. అన్నాను, దేవుడా నా చేతిలోనే మా వాళ్ళని తీసుకుపోతావా అని చెప్పి బాధ వేసి అడిగాను. ఆ ప్రార్థన విన్నాడు అనుకుంటాను ప్రభు, ఖచ్చితంగా మనందరి ప్రార్థన వింటాడు దేవుడు ఖచ్చితంగా, అది ఎవరైనా కానీ. ఆ ప్రార్థనకి ఒక బహుమతిగా విజయ్ గారిని ఇచ్చారని చెప్పి అనిపించింది. టీమ్ గా ఏదైతే మీరు ఫెలోషిప్ లో మెడిసిన్ ఒకటి చేసి మెడికేషన్ అనేది ఇవ్వగలిగితే ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణం నిలవబడుతుందని స్వార్థరహితంగా చేశారు. అది ఖచ్చితంగా నా పర్సనల్ లైఫ్ లో ఓన్ టెస్టిమనీగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, పెద్ద పెద్ద గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ కి వైటమిన్ D3 అనేది కేర్లెస్ అనిపించింది. ఆయుర్వేదం తెలిసి హోమియోపతి తెలిసిన వాళ్ళకి వెటకారంగా అనిపించింది, కానీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా వినన నాకు అది ఒక విధంగా దేవుడే భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టిస్తే ఎంత అద్భుతం జరిగిందో అంత అద్భుతం జరిగింది అనిపించిందండి. ఆ ఒక్క ఇంజెక్షన్ మా నాన్నమ్మ గారు విత్ ఇన్ 1 hour లోపే నార్మల్ అయ్యారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ షాక్ అయ్యారు కూడా, ఏమైంది ఏమి ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత నుంచి ఒక 4-5 days అబ్జర్వేషన్లు పెట్టారండి. తర్వాత ఇంటికి తీసుకొచ్చేసారు. ఇప్పుడు మా నాన్నమ్మ గారు పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. కాకపోతే బాడీలో ఏమీ లేక ఫుడ్ ఏం బాగా లీన్గా ఉంటారు కదండి, లైట్ గా చిన్నగా వేడి ఉంటుంది తప్ప అంత మించలేదు. అయితే పాజిటివ్ నుంచి నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేసారు. ఆల్మోస్ట్ అలా ఇంకా బ్రీతింగ్ అందడం లేదు మా నాన్నమ్మ గారికి, చచ్చిపోవాలి నిజానికి. కానీ
దేవుడు తన సమయంలో నేను చేయవలసినది ప్రతిదీ చేస్తాను, ధైర్యంతో విశ్వాసంతో ఉండు అన్న మాట ఒకటే. ఆ విశ్వాసంతోనే ప్రార్థన చేశానండి. ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా ఇంకా వైద్యో నారాయణో హరి అంటారు చూసారు, డాక్టర్లే దేవుడని. ఇంకా దేవుని స్వరూపమే ఇంకా ఒక విధంగా విజయ్ గారి ద్వారా వచ్చిందని, ఇంకా దేవుని ప్రతినిధులు గనక భూమి మీద ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ పెరుగుతుంది, మన పక్షాన నిలబడతారనే మాట నిజంగా అనిపించిందండి. సో మీరు అందరూ చేసిన ఎఫర్ట్ అయితే నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. సో నేనైతే అనుకోలేదు ఎంతమంది టెస్టిమనీస్ ఉంటాయి, ఎంతమంది రికవర్ అయ్యారని అనుకోలేదు. అంటే లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఖర్చు పెడుతున్నారండి, కానీ ఒక ఇంజెక్షన్ నమ్మలేకపోతున్నారు. అంటే ఏమీ చదవని వాళ్ళని నమ్ముతున్నారు, ఏదో ఒక రిలీజియన్ ఆస్పెక్ట్ లో కానీ మూఢనమ్మకాల ఆస్పెక్ట్ లో నమ్ముతున్నారు. కానీ సర్టిఫైడ్ క్వాలిఫైడ్ మెడిసిన్ ఇస్తుంటే, ఆ డాక్టర్స్ ఇస్తుంటే ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదండి. సో ఏదేమైనప్పటికీ మన ముందు చాలా మంది దైవ సేవకులు, క్రైస్తవులు, అనేకులు ఇతర మతాల వాళ్ళని కానీ వెళ్ళిపోయిన బాధ అనిపించింది. ఆ బాధలోంచి దేవుడే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఎన్నుకొని మీ ద్వారా దేవుని పని జరిగించుకుంటున్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఏదేమైనప్పటికీ మరి ఎక్కువగా మీరందరికీ సేవ చేయాలని, ఏదైతే నిస్వార్థంతో చేస్తున్నారో అది ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలని, ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా దీన్ని మరి ఎక్కువగా గుర్తిస్తే చాలా తక్కువ ఖర్చులో ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తూ మన వంతుగా ఇంకా ఏమైతే మంచి చేయగలం అంతవరకు చేస్తామని చెప్పి, ఇంకా నేను కూడా మీ టీంలో మెంబర్ని. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా వాలంటరీగా నాకు ఈ వర్క్ కావాలి అంటే, చెయ్యాలి అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను. సో ఏదేమైనప్పటికీ మా నాన్నమ్మ గారు అయితే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చనిపోతారు అని చెప్పిన డాక్టర్సే చెప్పారు. ఆవిడ లేచి కూర్చుని బాగా సెట్ అయింది, ఇంజెక్షన్స్ పనిచేసాయి అని. అది ఇచ్చిన తర్వాత ఐవి ఇంజెక్షన్స్ చేయమన్నారండి, అవి కూడా చేసాం, సెలైన్ కూడా ఎక్కించాం. చాలా నార్మల్ అయిపోయారు. నా మీద ఇంకా చేతులు ఎత్తకుండా కింద పాడేసింది మా నాన్నమ్మ గారి చెయ్య. హోప్లెస్, మొత్తం బెస్తంతో పైకెత్తేసి కుట్టించుకుంటుంది ప్రాణం. అలాంటి ఆవిడ, కళ్ళు తేలేసేసిన ఆవిడ నన్ను పిలిచి ఇలా చెయ్యి వేసి నాతో మాట్లాడింది. అంటే కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలని పట్టించుకోమని మనము, అటువంటి చిన్న చిన్న విషయాలని దేవుడు ఖచ్చితంగా మహిమకరంగా చేస్తాడు. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దేవునికి, డాక్టర్ విజయ్ గారికి, మిగిలిన డాక్టర్స్ కి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వందనా తెలియజేసుకుంటున్నాను. కానీ ఒకటండి, నమ్మిన దేవుడు ఎప్పటికీ మోసం చేయడు. సో ఇక్కడ ఉన్న కొంతకాలమే కానీ దేవునితో ఉంటే సదాకాలము సంతోషం అని ఉంటుంది. సో ఇంకా ఆయన రాజ్యం కొరకు, ఆయన రాకడ కొరకే వేచి చూస్తున్నాం గనక ఇక్కడ మన వంతుగా మెడికేషన్ తీసుకొని ఎంతగా ప్రార్థన చేసినప్పటికీ దేవుడే డాక్టర్స్ ని పెట్టాడు, మెడికేషన్ ని పెట్టాడు కనుక మొట్టమొదటిగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ తర్వాత ప్రాపర్ యూసేజ్ లో మెడికేషన్ కూడా తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనము దేవుడిచ్చిన ఆయుష్ని ఇంకా ఉపయోగించుకొని అనేకులకు మనం ఈ ఫ్రీ సర్వీస్ చేయడానికి, ఈ టెస్టిమోనీస్ ని అలా లైవ్ లో ఇంకా చూపించడానికి మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుడు ఇంకా నడిపిస్తుంది ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ గారు. థ్యాంక్ యూ అర్జున్. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Dr. Vijay Garu. Yes, Dr. Bhanu. Yeah, we should thank Dr. Bhanu actually. He is the one who started this. We should thank God. This is just ఇటువంటి ఒక కేసు కాదండి పాస్టర్ గారు, ఇవన్నీ there are hundreds if not thousands or hundreds of thousands. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మాట, ఒక వచనం ఉంటుంది బైబిల్లో, సిలువను గురించిన వార్త నశించుతున్న వారికి వెర్రితనము గాని రక్షించబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. ఇంతమంది దాదాపుగా సంవత్సరం క్రితం విటమిన్ డి గురించి నేను చెప్పినప్పుడు there are so many medical professionals who ridiculed me, who laughed at me, who just but you know what, we press on because we know, because we same thing with the gospel కి opposition కూడా ఇటువంటిదే. సిలువను గురించిన వార్త, that is the only hope for humanity. There is nothing else. Okay, we only have hope in the death, burial and resurrection of Jesus Christ. And when we tell this, when we take this news and we are ridiculed, and there is a perfect parallel here. Yeah, vitamin D. What is vitamin D? Okay, and you know, for such a huge problem which is completely destroying and shaking the nations, okay, just a simple humble vitamin D, could it be the solution? Yeah, God has ordained it.
Right. Thank you, Dr. Bhanu garu. Thank you, Dr. Vijay garu. And thank you, Arjun garu, for sharing your reports and testimonies. Really appreciate each one of you. ఈ సమయంలో we also have Dr. Priyanka Santosh. తను కూడా క్లుప్తంగా తను డీల్ చేసిన కేసెస్ గురించి 1 or 2 కేసెస్ గురించి క్లుప్తంగా షేర్ చేసుకుంటుంది. Then we will also take up other questions with Dr. Bhanu garu after this. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sister. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. డేవిడ్ గారికి, భాను ప్రసాద్ గారికి, విజయ్ గారికి, ప్లాట్ఫామ్ కరోనా రెస్క్యూ టీమ్ తరఫున ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు దేవుని ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నాను. మీ అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ. ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ డాక్టర్ భాను ప్రసాద్ గారితో అరౌండ్ లాస్ట్ ఇయర్ జూలై ఆగస్ట్ ఆ టైంలో అండి. ఈ రక్షణ టీవీ ద్వారా నేను ఈ విటమిన్ D3 గురించి వినడం జరిగింది. తర్వాత మా స్థానిక సంఘంలో కూడా ఇలా ఫ్లయర్ పాస్ చేయడం జరిగింది. ఇలా భాను ప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతున్నారు విటమిన్ D అసలు ఏంటి అని ఆ మీటింగ్ లో జాయిన్ అవడం జరిగింది. అలా ఇంకొక సిస్టర్ ఎవరో కూడా వేరే స్థానిక సంఘంలో కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆ మీటింగ్ లో కూడా జాయిన్ అయి విన్నాను నేను. సో ఇట్ వాస్ కన్విన్సింగ్, రియలీ కన్విన్సింగ్. కానీ ఈవెన్ దో మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పటికీ నేను చాలా భయపడ్డాను. ఇంత డోసెస్ ఎలా అంటే టాక్సిసిటీ అని నేను కూడా భయపడ్డాను. అప్పుడు నేను చేసిన పని ఒక్కటే, దేవుడు నాతో మాట్లాడాలి, తండ్రి నీ చిత్తం ఏంటి అంటే మీరు నాతో ఏంటి ఇది ఇలా ఉంది, పరిస్థితి ఇలా ఉంది, దెర్స్ నో వే వ్యాక్సిన్ అనేది అసలు ఇట్స్ మ్యూటేటింగ్ వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ అనేది దెర్స్ నో వే. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి అని నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం అండి. ఫస్ట్ క్రానికల్స్ 22nd chapter 13th verse లో, be strong and of good courage, dread not be dismayed. ధైర్యం తెచ్చుకొని బలముగా ఉండుము, భయపడుకుము, దిగులు పడుకుము. అండ్ తర్వాత ఇంకొక వర్స్ అదే చాప్టర్ లో 16th verse, arise therefore and be doing and the Lord be with thee. కాబట్టి నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ విటమిన్ D3 పట్ల ఇదేనండి. అది ఇంకా నేను ఇది బేస్ చేసుకొని ఆ రోజే నేను భాను ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. అండ్ అప్పటి నుంచి మధ్య మధ్యలో టెక్స్ట్ అలా కాంటాక్ట్ లో ఉండడం కూడా జరిగింది. మా ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది, ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా. ఎలా అంటే మధ్యలో దెర్ వాజ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, మా చెల్లి ఎంగేజ్మెంట్ కానీ పెళ్లి కానీ ఆ టైంలో అందరూ కూడా అంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో ఎలా ఏంటి అంటే నేను చెప్పాను, సరే ఈవెంట్ కి 2 weeks ముందు 2 weeks తర్వాత లెట్స్ యూజ్ హ్యూజ్ డోసెస్ ఆఫ్ విటమిన్ D, మన ఇమ్యూనిటీని బలపరుచుకుందాం అంటే భాను ప్రసాద్ గారు చెప్పిన ప్రోటోకాల్ ఫాలో చేసాము. దాని తర్వాత వి వెంట్ ఆన్ టు వీక్లీ డోసింగ్. అలా చేసుకుంటూ ఈ ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ముందు వెనకాల ఇలా చేసుకుంటూ ఈవెంట్ రోజు ఎక్కువ లైక్ 4 క్యాప్సూల్స్ పొద్దున సాయంత్రం అలా చేసుకుంటూ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఆల్ వెంట్ ఫైన్. కాకపోతే దేవుడు కొన్ని ఆయన చిత్తంలో కొన్ని అనుమతిస్తాడు. అందరికీ చెప్పడం వేరు, సొంతంగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం వేరు. లాస్ట్ మంత్ ఐఎమ్ అ కోవిడ్ సర్వైవర్ బై గాడ్స్ గ్రేస్. దేవుడు ఆ పరిస్థితిని అనుమతించినందుకు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ దో నేను ఇన్ని రోజులుగా చెప్తున్నప్పటికీ ఒక రకమైన భయం, అంటే నా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ 92కి వెళ్ళిపోయినాయండి. నేను మా ఫ్యామిలీతో ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేదు అది, బికాస్ టెన్షన్ పడతారని. బట్ ఐ వాజ్ అలోన్ అండ్ అంటే ఒక్కదాన్నే ఉండి ఏం చేయాలి అంటే లిటరలీ దేవర్ డేస్ మేబీ ఒక 1 week కంటిన్యూస్ గా 30 capsules per day నేను వేసుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి. భాను ప్రసాద్ గారికి అసలు ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా గానీ అమ్మ చెప్పమ్మా, అమ్మ ఇలా చేయమ్మా, అమ్మ అలా చేయమ్మని చాలా చాలా హెల్ప్ చేశారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ నాట్ జస్ట్ మీ, మా మదర్ కి కూడా వచ్చింది, మా పిన్ని, మా బాబాయ్కి, మా ఇన్లాస్ అందరం కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాము. కాకపోతే ఐ లాస్ట్ మై అంకుల్ అండి, మై బాబాయ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. అంటే విటమిన్ D3 అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సరిగ్గా లేదు. బట్ భాను ప్రసాద్ గారు లాస్ట్ మినిట్ దాకా అరాకిటోల్ అమ్మ ఇలా ఇవ్వండి అమ్మ అని కాన్ఫరెన్స్ లో ఉంటూ హెల్ప్ చేశారు. కాకపోతే గాడ్స్ విల్. ఆ బాధ ఏంటో నాకు తెలుసు. ఇంతవరకు ఓకే మా ఫ్యామిలీ
ఓకే కరోనా పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ప్రేయర్ చేస్తున్నాను, బట్ మా ఫ్యామిలీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు బాగుంటే చాలు అన్న ఇదిలో అది ఒక రకంగా చూస్తే స్వార్థమేనండి. ఆ స్వార్థాన్ని దేవుడు తీసేశాడు. నా ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన బాధ ఇంకొకళ్ళు పడకూడదు. అంటే లాస్ట్ మంత్ చూస్తే నేను కానీ మా ఫ్యామిలీ కానీ చాలా వెరీ సాడ్ సారోఫుల్ స్టేట్. We were all affected with COVID when he passed away. అంటే చూడడానికి కూడా అట్లా చూడలేని పరిస్థితి కూడా ఉంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్, అదే దేవుడు ఆ భారం పెట్టాడు నాకు. సో ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న పేషెంట్స్ కూడా ఎవరైనా అమ్మ నాకు ఇలా ఉందంటే, అమ్మ నాకు ఆ బాధ తెలుసమ్మా అంటే ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ అనమాట. ఆ బాధ ఏంటో తెలుసు, అండ్ ప్రాణం పోయిన విలువ ఏంటో నాకు తెలుసు. సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. భాను ప్రసాద్ గారితో అదే షేర్ చేసి నేను ఐఎమ్ రెడీ టు వర్క్ అండి అంటే, షూర్ అమ్మ నేను జాయిన్ చేస్తాను గ్రూప్ లో అని చెప్పి ఇలా చేయడం జరిగింది. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్, అండ్ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ గివింగ్ హిమ్ దట్ రెవల్యూషన్ అండి. రియలీ బైబిల్లో ఆల్రెడీ రాయించి పెట్టారు. 1 Corinthians 1st chapter 26, 27, 28లో దేవుడు ఎన్నిక లేని వారిని ఎంచుకొని గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని సిగ్గుపరుస్తాడు అని. ఎస్, నేను నా టెస్ట్ మనీ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏం మందులు వాడావు అని నా ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అడిగినప్పుడు విటమిన్ D3. ఏంటి విటమిన్ D3నా? వాట్ కెన్ D3 డూ అంటే అవును. సో అప్పుడు అనిపించింది, అవును నిజంగానే ఎన్నిక లేదు, చాలా మంది నిర్లక్ష్యం అంటే నెగ్లిజెన్స్ అన్నమాట. వాట్ కెన్ విటమిన్ D3 డూ? అండ్ ఈవెన్ మా మమ్మీ, నేను మా మదర్ కి కూడా ఓన్లీ విటమిన్ D3 అండి. వి జస్ట్ రికవర్డ్ విత్ విటమిన్ 3. ఈవెన్ మై రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ చేత కూడా వాడించాను నేను, వచ్చిన వాళ్ళు కూడా. వీఆర్ ఆల్ ఫైన్ నౌ, వీఆర్ ఆల్ ఫైన్, నో టాక్సిసిటీ. సజీవ సాక్ష్యంగా మీ ముందు ఇలా ఉన్నాను. కిడ్నీ టాక్సిసిటీ లేదు, ఏమీ లేదు. దేవుడి దయ వల్ల వి ఆల్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ కోవిడ్. అండ్ అలా చెప్పినప్పుడు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా ఫోర్స్ వచ్చిందండి. ఫ్యాబీ ఫ్లూ వాడండి, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ వేయించుకోండి, అదే వేయించుకోండి, ఇదే ఏంటి మీరేం కోర్స్ వాడలేదా, అది వాడలేదు, ఇది లేదు, ఏం వాడలేదు. అంటే ఎలా ఉందంటే లోకంలో రెమ్డెసివిర్, ఫ్యాబిపిరావిర్ అనేది పెద్ద గొప్ప గొప్ప పేర్లు. ఐమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ ద మెడిసిన్స్ అండి, విత్ ద మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ వర్కింగ్ ఫర్ అదర్ డిజీజ్ స్టేట్స్. బట్ ఈ కోవిడ్ కి ఎస్ ఎన్నిక లేని దాన్ని దేవుడు ఎంచుకున్నాడు. ఎస్, it is working. And I would like to share a few patient cases అండి. ఒక పేషెంట్ ఇలానే రెస్క్యూ టీమ్ ద్వారానే వచ్చారు. ఆ పేషెంట్ కి సాచురేషన్స్ పడిపోయినాయి, 87 కలా పడిపోయినాయి. ఒకసారి సడన్ గా 83కి పడిపోతే వాళ్ళ వైఫ్ నైట్ టైం నాకు ఫోన్ చేశారు, అమ్మ ఇలా పడిపోయినాయి అంటే, అమ్మ అరాకిటాల్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి అండ్ గివ్ హిమ్ ఎవ్రీ 15 minutes ఇలా విటమిన్ D3 డోసెస్ ఇవ్వండి అంటే, విత్ ఇన్ 2 hours ఆయన సాచురేషన్ లెవెల్స్ వెంట్ అప్ టు 95. బట్ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆయనకి నీరసంగా ఉంది. ఆ నీరసము ఆయన D3 వల్ల అనుకున్నారు. నేను చెప్పాను, అమ్మ ఇది D3 వల్ల కాదు, ఆ బాధ నేను కూడా పడ్డాను, అది ఇట్స్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆ వీక్నెస్ అనేది, ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ విటమిన్ D3 అని. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ సన్ అండ్ ఆయన ఇద్దరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. అండ్ ఇది నీరసం వచ్చిందని ఆయన ఆపేశారండి. ఆపేయడం వల్ల విత్ ఇన్ 5 hours హిస్ సాచురేషన్స్ వెంట్ డౌన్ టు 60, 55. I even told his wife, అమ్మ తెలియకుండా వితౌట్ హిస్ నాలెడ్జ్ అట్లీస్ట్ ఎందుకన్నా కలిపి ఇవ్వండి అంటే కూడా ఆయన చాలా అసలు రెఫ్యూజ్ చేశారు. అండ్ లేటర్ he died, but his son he's alive. అండ్ ఇంకొక పేషెంట్ కూడా అండి 85 సాచురేషన్స్ పడిపోయినాయి. ఇలానే నేను విటమిన్ D3 చెప్పాను, అరాకిటాల్ ఇవ్వమని చెప్పాను, D3 అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేశాం. విత్ ఇన్ 1 hour 92కి వచ్చినాయండి సాచురేషన్స్. బట్ ఏంటంటే ఆ దగ్గు, ఆ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా దగ్గడం అనేది చాలా భయపడిపోయి దే రష్డ్ హిమ్ టు ద హాస్పిటల్. నేనేం అనలేదు, ఫైన్ మీ ఇష్టం అండి అది అని చెప్పాను. దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఆ రోజు మొత్తము ఉన్నా కానీ ఆ దగ్గు తగ్గలేదు. ఆ నైట్ నాకు కాల్ చేశారు, అమ్మ దగ్గు తగ్గలేదు అండి అంటే, నాకు తెలుసండి అలానే అవుతుందని, మీరు విటమిన్ D3 ఆపేశారా అంటే, ఆపేశామమ్మా, ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు అంటే, వెంటనే మళ్ళీ విటమిన్ D3 స్టార్ట్ చేయండి అని మళ్ళీ అరాకిటాల్ ఇవ్వడము. అలా హాస్పిటల్లో ఆయనకి ఇచ్చుకుంటా వచ్చారు. దట్ పేషెంట్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ మచ్ ఫైన్, హిస్ డిశ్చార్జ్, హిస్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఆర్ 95 and above రైట్ నౌ. అలా నేను నాట్ జస్ట్ 1-2 cases అండి, there are a lot of cases. So I would really
దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ నాట్ జస్ట్ టు అడ్రస్ అక్యూట్లీ, అంటే ఉన్న పరిస్థితి మాత్రమే కాదు, లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా. భాను ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దట్ లెవెల్ 80 to 100, ఆ సివియరిటీ అనేది రాదు. ఇప్పుడు నాకు సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు మా మదర్ కి వెంటనే 4 capsules per day ఇచ్చేసాను, ఈవెన్ దో షీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్. నాకు వచ్చిన సివియరిటీ తనకు రాలేదు. సో అది నేను చూసాను అనమాట. సో అలా ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ అ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ యాజ్ వెల్. క్రానికల్లీ కూడా ఇమ్యూనిటీ అని అడ్రస్ చేసే కెపాసిటీ D3కి ఉంది. అండ్ విజయ్ గారు, భాను ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్, వేరియస్ పాయింట్స్ మన బాడీలో టచ్ చేసే కెపాసిటీ, ఇప్పుడు స్టిరాయిడ్స్ కి ఒకటి, రెమ్డెసివిర్ ఒకటి, అలా కాకుండా ఆ మందులన్నీ చేసే పని విటమిన్ D3 is doing అండి. It's working. So yes, it is a simple solution, but it is working. అండ్ చాలా మంది సిమ్టమ్స్ టెస్ట్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తున్నారు. 1 week 10 days is already passing off. అలా కాబట్టి నేను ఒక్క సజెషన్ ఏం చెప్తున్నానంటే, ప్లీజ్ డోంట్ డిలే. ఇంత ఇన్సిడెన్స్ ప్రివలెన్స్ ఉన్న టైంలో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ద టెస్ట్ టు కమ్ పాజిటివ్. ఒక కేసు నేను చూసింది ఏంటంటే, వాళ్ళకి తలనొప్పి ఉంది, జ్వరం ఉంది, దే వెంట్ టు పల్మనాలజిస్ట్, సిటీ స్కాన్ చేయించుకున్నారు. ఏం లేదమ్మా, బ్రహ్మాండంగా ఉంది, మీరు జస్ట్ వైరల్ ఫీవర్ వెళ్ళండి అన్నారు. ఓకే, అప్పుడు నేను లేదండి మీరు వాడండి ప్లీజ్ అంటే వాడారు. బట్ 10 days దేర్ టెస్ట్ కేమ్ బ్యాక్ పాజిటివ్. అప్పుడు మళ్ళీ పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే, మీరు ఇమీడియట్ గా అడ్మిట్ అయిపోవాలి. సో ఇది ఇలా జరుగుతుందండి. సో ప్లీజ్ ఎవరైనా కానీ సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ద టెస్ట్, వెంటనే భాను ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు D3 వేసుకోండి. ఇట్ విల్ వర్క్ వండర్స్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఇట్ రైట్ అవే. అలా లేట్ చేసుకొని లంగ్ డ్యామేజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యేదాకా ఆగి అంతవరకు తెచ్చుకోవడం కన్నా ఫస్ట్ మనం అది అడ్రస్ చేసేస్తే విల్ ఆల్ బి సేఫ్. సో దేవుడు ఈ సాక్ష్యం దీవించును గాక. థ్యాంక్ యూ అగైన్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much, Dr. Priyanka garu, for sharing your testimony, your own testimony, and also మీరు చెప్పిన కేస్ స్టడీస్ ఆల్సో వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో ఇవన్నీ కూడా వ్యూవర్స్కి జూమ్లో వీక్షిస్తున్న వారికి కానీ లేక యూట్యూబ్లో వీక్షిస్తున్న వారికి కానీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉందని నమ్ముచున్నాను. సో ఇక్కడ చెప్పేది కూడా టెస్టిమనీస్, ఇద్దరు డాక్టర్స్, వారు కూడా చాలా స్కెప్టికల్గా ఉంటున్నారు, లైక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ us. కానీ ఇది పని చేస్తుందనే విషయాన్ని వారు చూస్తున్నారు. మరి డాక్టర్ భాను గారు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా మరి రక్షణ టీవీలో నేమి, అంతకుముందు TV9 USA సో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా మందికి అవగాహన లేదు. సో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ మనం గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్లోకి తీసుకెళ్ళి ద రీజన్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సరిగా పనిచేయట్లేదు. దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి వైటమిన్ D3 అవసరము అనే విషయాన్ని తెలియజేయడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్ అ బిట్. అండ్ డాక్టర్ విజయ్ గారు, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు షేర్, అంటే డాక్టర్ ప్రియాంక గారు తర్వాత మీరు చెప్పినట్లు ఆ రెస్క్యూ టీమ్ ఏదైతే ఉన్నారో ఆ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ ఇవ్వగలరా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు జస్ట్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్? డాక్టర్ విజయ్ గారు, ఎస్. సో దయచేసి గమనించండి, కొంతమంది స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, డోసేజ్ ఎంత ఏంటి అనేది. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ కనుక రిక్వెస్ట్ చేసినట్లయితే దే విల్ డైరెక్ట్లీ రిప్లై టు యూ. సో అవి డైరెక్ట్గా ఆ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ని సంప్రదించవలసిందిగా మనవి చేయుచున్నాను. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, డాక్టర్ భాను గారు, అగైన్ లాస్ట్ వీక్లో వీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైమ్ ఆఫ్ కోర్స్ టు డిస్కస్ దిస్. సో క్లుప్తంగా మనం ఎలాంటి డయట్ మెయింటైన్ చేయాలో దయచేసి తెలియజేయగలరా? అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని బలపరచుకోవడానికి ఎలాంటి డయట్ తీసుకోవాలి, బీట్ మీట్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఫ్రూట్స్, ఎలాంటివి తీసుకుంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బలపడుతుంది? Yeah, this is a question that I could talk for next 4 hours and not get to the bottom of it. Okay. So, but ఒకటి చూసేది ఏంటంటే the modern lifestyle is predisposing us to most of the degenerative disease. అది నిర్వివాదాంశం. అందరూ, ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ గారు, ప్రతి ఒక్క మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ కానీ, న్యూట్రిషనల్ సైంటిస్టులు కానీ, వీళ్ళందరూ ఒప్పుకునే విషయం అది. సో ఇప్పుడు కొన్ని ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం 70 to 90% of the cancers can be prevented proper diet ద్వారా అనేది.
ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది ఇంతకు ముందు ఒకప్పుడు మన సొసైటీలో 5 to 6% ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్ ఇస్ డయాబెటిక్ నౌ. సో ఏంటంటే ద చాయిసెస్ దట్ వి మేక్, ఫుడ్ విషయంలో కానీ, లేకపోతే మన కన్వీనియన్స్ విషయంలో కానీ, లేకపోతే మన లైఫ్ స్టైల్ విషయంలో కానీ, ద చాయిసెస్ వి మేక్ హ్యావ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. అండ్ దోస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ దే మే నాట్ బి, ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలకి ఆ కాన్సిక్వెన్స్లు మనం ఒక రోజులో ఎఫెక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు, లేకపోతే ఒక రోజులో తెలియకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద డేంజర్ ఆఫ్ దిస్ క్రానిక్ ఇల్నెస్ దట్ ఈస్ డెవలపింగ్ లైక్ అ సైలెంట్ కిల్లర్ ఓవర్ టైమ్. మనకు తెలియదు ఎందుకంటే మన బాడీలో డిజైన్, గాడ్స్ డిజైన్ ఇస్ సో వండర్ఫుల్. ఓకే, there are redundancies, okay, built into the system. There are compensatory mechanisms that are built into the system. We keep on abusing our system, and our system, in God's grace and kindness, it keeps on compensating. And once this abuse goes to a point where we are breaking down, that is when we see the symptoms. That is when we see the disease manifestation. That is when the body is in the crisis. And vichitram ఏంటంటేనండి, this COVID, okay, so ila chronic ga unna one situation and the heart disease, it may develop over a period of 10 years, 15 years. Okay, the same thing with diabetes. It may, simple insulin resistance laga modalayi, it takes years to develop. Kani all that window has been compressed into a matter of 2 weeks with COVID. Okay, so ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ, see, for all of us to understand our responsibility in maintaining this beautiful and wonderful body that God has given us. Okay, so దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు సింపుల్ గా డయట్, ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ లో ఉన్న పేషెంట్స్ అందరిలోనూ one of the biggest problems that we are facing is controlling their sugar levels. Okay? And extremely high dose corticosteroid therapy that is what is causing this, sugar shooting very high. వీళ్ళల్లో ఎంత విపరీతంగా ఉంటుందంటే దాదాపు 600-700 లెవెల్ కి షుగర్ వెళ్ళిపోయి ఇన్సులిన్ పంప్ చేసినా కానీ రెస్పాండ్ అవ్వని స్టేట్ కి రావడం జరుగుతుంది. వీళ్ళల్లో ఈ హైడోస్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ప్లస్ దిస్ హై గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బాడీ, that is a perfect breeding ground for all kinds of other diseases like black fungus or white fungus. Okay. Fungus grows in sugar rich environment. Fungus grows in where the tissues have lost their ability to respond. Okay, and we are putting our tissues, our body, into a state where the immunity is suppressed to a point where where it is not able to respond. It resembles the dead tissue. Okay, now vitamin D does not suppress the immunity, it modulates the immunity, it enhances the immunity where it needs to be, and it brings down the immunity where it is causing damage to us. So immunomodulation is important, okay? Especially in COVID, not immunosuppression. Okay, so having said that, okay, the diet nunchi modalai malli I am going back to the COVID treatments. Okay. Yeah. So diet entante, see, everything that we were told for the past 50 years, okay, do not eat the egg yolk, okay, because it may cause cholesterol, and cholesterol causes the heart disease. Okay, vichitram emiti ante cholesterol is the basis for vitamin D production. Cholesterol is the basis for your steroid pathways in your body. Okay, ఈ cholesterol ni తగ్గించే ప్రయత్నంలో we have been fighting this cholesterol, and we are at a point where we are using more corticosteroids than ever before, because in this fight we are completely destroying one of the most beautiful and most beneficial pathways in our system. Okay, so cholesterol is not your enemy. Cholesterol is not your enemy. Cholesterol is a wonderful substance. All your sex hormones, testosterone, progesterone, estrogen, all your endocrine health the basis is fats and cholesterol. Fats are not bad. Okay, and nehi, okay, has been maligned for the past 2 generations. Okay, nehi is very healthy.
Okay, saturated fats are very healthy. Saturated fats, see, I cannot. So many people ask me, okay, give me a diet chart. No, I don't want to give you a diet chart. I want you to know what is good for you, what is bad for you, what to avoid, what to include. So with that knowledge, you will be able to make better choices, wholesome choices. Okay, నేను ఇప్పుడు డైట్ చార్ట్ ఇస్తే ఈ డైట్ చార్ట్ ఇది పని చేయలేదని చెప్పి you will throw it away. No, but what I want you to do is I want you to understand. So నెయ్యి is good. Okay, నెయ్యి, if it comes from grass-fed cows and grass-fed buffaloes, it is worth its weight in gold. Yeah, and Natugudlu, if you can find Natugudlu, eat the whole thing. Okay, and eat probably dozen a day, to start with. It's not going to harm you, and it will be beneficial to you. Okay, the problem with the heart disease, problem with the diabetes, problem with the degenerative disease is the inflammation that is resulting from ungodly chemicals that we are putting into our spraying on our agricultural products. Okay, and chemicals that are being used in the processing of foods. Okay, and we are ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు నెయ్యి వాడేవాళ్ళం, మంచి నూనెలు వాడేవాళ్ళం. No, not now. Now we are resorting to the cheap oils like soybean oil. Soybean oil is one of the most worthless oils that there is, and corn oil is the most worthless oil that there is, and that causes a lot of inflammation, and that puts us down the path to destruction. So let's know our ingredients. I think we will do, I will do more programs in the days to come with respect to nutrition, but this is where I'm coming from. I just want you to understand. So food is the key, right? And what to eat and what to include, what not to include is that knowledge we have to have, and without it, maintaining good health is not possible. Right. Thank you, Doctor. COVID, yes, and for COVID, what do we eat? Okay, increase your fat intake, increase your, you see, the carbohydrates, lessen your carbohydrates. Okay, increase your fats, increase, and if you're a meat eater, red meats are excellent for this purpose. Okay, you need to be eating well, because this is an extremely consumptive disease. Okay, and it is going to, you need all the energy that you need to get. And నాకు తినబుద్ధి కావడం లేదు, లేకపోతే నోరు చేదుగా ఉంది, don't do that. Don't stop eating, because there may come a point where you're not able to breathe, you're not able to muster enough energy, that your diaphragm is not working properly. That is not a good situation. Okay, and especially the fluids, okay, the water. And one of the mistakes that hospitals are doing is this: pneumonia undi kabatti fluid withhold chestunnam ane maata chaala saarlu vinnanu nenu. That is a huge mistake, because this pneumonia is not typical pneumonia. This is atypical pneumonia, which requires proper hydration. Dehydration can set you down the path to destruction within no time at all in this. So you need to be drinking at least 1 glass of water every half an hour if you're affected with COVID. Okay, so if for a normal person, 70-80 kgs weight, you should be drinking at least 5 liters of water a day. And వీళ్ళల్లో మేము చూసింది ఏమిటి అంటే, వాళ్ళ sodium levels విపరీతంగా పడిపోవడం చూస్తున్నాం. COVID patients లో sodium levels are coming down 120. Okay, that is a point where patient is delirious, and patient is not able to muster enough energy even to move their limbs. Okay, so కళ్ళుప్పు కొంచెం వాడండి. Okay, అలాగే eggs ఎక్కువ వాడండి. Eggs, if you're not able to eat the whole egg, just take the white away and eat the yellow. Okay, and that is protective to your lungs. Okay, so just eating is very important. Even if your loved one is not not eating because of the chedu gani lekapothe edana gani, do something, do whatever you need to do for them to eat wholesome and healthy food. All right, thank you, Dr. Garu. Also, ఇది కొత్త కోవిడ్ మెడిసిన్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు, 2TG అని ప్రాబ్లీ మీరు వింటారు DRDO ద్వారా. Some are saying it's a game changer. Were you able to do some study research on that, Dr. Garu, and can you throw some light? Because కొంతమందిలో మరి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు అది వేసిన తర్వాత. Are there any side effects, or could you throw some light ఈ విషయంలో? Yeah, I just did a very cursory just look at it. I did not do any extensive study, so I will not be able to comment extensively on this. But 2DG
as I understand, is a sugar analog, which can suppress the viral replication. So any drug which suppresses viral replication, the timing is very important. Okay, and in this disease, it is not the virus that is directly fatal. It is our immune system. Okay? So if 2DG can be administered early in the game, when patient is asymptomatic, patient is almost just developing mild symptoms, that is when it could be useful. This is so once the virus has already replicated and activated the immune system, I do not see, since 2DG is an antiviral, it is functioning as an antiviral substance. Once the virus has replicated and activated the immune system, it handed the baton over to the immune system. So that is when 2DG may or may not help. Just like remdesivir. Okay, remdesivir it could be useful. It is an antiviral. It could be useful when the virus is replicating, okay, proliferating in the body. That is when patient is asymptomatic. Okay, asymptomatic patient వెళ్ళి బ్లాక్ లో రెమ్డెసివిర్ కొనుక్కుని 2 లక్షలు పెట్టి వేయించుకునే పరిస్థితి మనకు లేదు కదండి అక్కడ. ఇప్పుడు ఏంటంటే లంగ్స్ అన్ని 70% పాడైపోయిన తర్వాత లంగ్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని చెప్పి ఆ పేషెంట్ ని మిస్రీడ్ చేసి, then misleading the patient into getting remdesivir when remdesivir is not effective at all is not a good thing. So 2DG is an antiviral compound, and 2DG can be helpful. It will be helpful. It can be a game changer if administered early enough. The amount of immune response can be cut down if these antivirals are administered at a proper time. But the reality is we have to fix our dysfunctional immune system. And we start anywhere and we end up with vitamin D. That is the that's right. Wonderful. అలాగే ఇంతకుముందు డాక్టర్ విజయ్ గారు బ్రీఫ్గా హ్యాపీ హైపోక్సియా గురించి ఈ రెఫర్ టు దాట్. సో దాని గురించి కొద్దిగా వివరిస్తారు డాక్టర్ గారు. అంటే అది కోవిడ్కి ఎలా రిలేటెడ్గా ఉంది, దీన్ని అవాయిడ్ ఏమైనా చేయగలచ్చా, ఆర్ ఇది ఎలా డిటెక్ట్ చేయవచ్చు? బికాస్ ఇది సైలెంట్ హైపోక్సియా కూడా అంటారు. సో ఐ మీన్ హౌ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ వి డీల్ విత్ దిస్, బికాస్ ఇది సైలెంట్ కిల్లర్గా ఉన్నట్లుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ టైంలో ఎక్కువగా ఐ జస్ట్ హర్డ్ దిస్ 2 weeks బ్యాక్. అంతకుముందు నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా, టు బి ఆనెస్ట్. సో అసలు అంటే దీన్ని ఎలా మనము ఎదుర్కోగలము, ఎలా అధిగమించగలము, అండ్ కోవిడ్కి ఈ హ్యాపీ హైపోక్సియాకి సంబంధం ఏంటి? Yes, COVID is happy hypoxia is the feature of COVID. Okay, and మీకు ఇప్పుడు hypoxia ఇప్పుడు ఒకవేళ మీ saturations 91, 92 కి వస్తే in any other disease there are you will feel it. Okay, you will feel breathlessness, you will feel short of breath. Okay, but in COVID what happens is even if the saturations go down to 80, patients are not showing any symptoms, because COVID it causes a lot of compensatory mechanisms to come into play. అందుకని చెప్పి ఈ రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ సిస్టమ్ ని అప్రెగ్యులేట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఈ హార్ట్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడం కానీ, ఒకసారి హార్ట్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అంటే there is active injury happening in the lung, and that is when your numbers are 96, 97, 98, and if we believe all the experts and we are fine, we are wonderful, 96, 97, yeah, I know our SpO2 is 96, 97, I'm perfectly healthy. The COVID అసలు నన్ను ఏమీ ఎఫెక్ట్ చేయలేదు అన్న ఆల్మోస్ట్ ఆ ఫీలింగ్ నుంచి విత్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఫ్రమ్ 90s it comes down to 80s, and without a patient showing any symptoms at all and no distress. Okay, and గుండె దడగా అనిపిస్తుంది, పల్స్ పెరుగుతుంది. ఈ కాంపెన్సేటరీ మెకానిజమ్స్ అన్నిట్లోనూ దాంట్లో ఇప్పుడు పేషెంట్ ఇస్ 85, 82, 83, and then once it dips to that level, okay, the lung injury has already happened, and this massive inflammation has already set in, and that is when the fluid starts accumulating in the lung, and these gas exchange surfaces start becoming affected. Okay, that is when patient starts experiencing the shortness of breath. Okay, and telling a person, no, you're fine, go home, take these medicines, and come back when you have shortness of breath, that is utterly irresponsible. Okay? And if somebody has COVID and telling them monitor your pulse rate, not just the SpO2, monitor your pulse rate. If the pulse is going up,
you're getting into trouble. Okay, and do this. Only thing that they can do at that point is vitamin D. Okay, and that is the inevitable conclusion that every doctor and every medical professional, all the must come to, for us to be able to properly deal with this. All right. అలాగే ఈ మధ్యలో బ్లాక్ ఫంగస్ కూర్చి ఎక్కువగా వింటున్నాము న్యూస్లో, అండ్ వైట్ ఫంగస్ కూర్చి కూడా వింటున్నాము, ప్రత్యేకంగా మన భారతదేశంలో ఎక్కువగా విస్తరిస్తుంది. సో ఈజ్ దర్ ఎనీ వే టు అవాయిడ్ దిస్ డాక్టర్ గారు? అంటే అసలు దీనికి ఈ ఫంగస్ రావడానికి కారణం ఏంటి, అండ్ దీన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయగలం మనం? As I mentioned just a moment ago, see, this is the problem that begins with high dose steroid therapy. Okay, and with corticosteroids, methylprednisolone, okay, we have used up to probably 16 milligrams a day, or even in severe inflammation, maybe 32 milligrams a day. Okay, we have never used these doses. 500 milligrams 2 times a day of dosing of methylprednisolone, we have never used it before. Okay, and what we are doing is, if we are in an uncharted territory with these high doses of the methylprednisolones, and people complain about high doses of vitamins. High doses of methylprednisolone, high doses of these antibiotics. They have their side effects. They have their toxicity. That toxicity is immediate, and that toxicity can be far more dangerous. Okay? So one of the things is, okay, this suppresses our immune system. Okay? When fungus is, we are exposed to this black fungal spores day in and day out. Okay? In a healthy host, it will not do anything. It will not harm us, because there are mechanisms in our body to deal with this kind of exposure. Okay? White fungal spores, black fungal spores, ivanni kuda we are exposed to. They're in our soil. They're everywhere in the environment. Okay? But when it becomes a problem is when the immunity has been suppressed to such a point where our tissue resembles almost a dead tissue. Okay? This fungus is designed to break down the dead tissue, dead bodies. Okay? And when there is sugar levels are so high, and it's a perfect medium for fungal growth, and there are no immune responses from the body, because we suppress the immune system to a point where it is almost not able to mount any defense. That is when the black fungus and white fungus becomes a problem. And there are doctors who are coming up with very fancy explanations. Oh, the zinc is the reason for black fungus. Please don't go there. Don't go there. It is once we acknowledge that it is the high dose corticosteroids that are predisposing us to all these illnesses, then we have to go back and take a look at high dose steroid therapy. And that is the only thing that is left. That is the only thing that we have at this point in a hospital protocol. And if we do not have that, there is no way the patient can be stabilized in the first 7 days. But the problem is, you give high dose steroids, it is not only predisposing us to this black fungus and the opportunistic infections. Okay? It is also predisposing us to, there is something called neutrophilia. Okay, this is neutrophil upregulation by corticosteroids. See, the thing is, there is a delayed cytokine storm that comes from this neutrophilia, the neutrophil upregulation. In any patient, you look at the neutrophils, okay, you look at the blood count, okay, on high dose corticosteroid therapy, their neutrophils start at 45, 50%. They go to 60, 70, 80, 90, 95%. And that is when it hits. The cytokine storm that comes from neutrophils, these corticosteroids cannot do anything with that. So this is a very complex illness. Okay, and there are multiplicity of problems that come from this, and all those problems are very effectively addressed by one substance, and one alone, vitamin D3. వండర్ఫుల్. అయితే డాక్టర్ గారు, ఇంతకుముందు బైబిల్ కాలేజ్లో టీచ్ చేసే దగ్గర ఒక కొలీగ్, వారి ఫాదర్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలుసు బట్ 3 weeks నుంచి హీజ్ ఇన్ ది ఐసియూ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. మరి తన డి డైమర్ లెవెల్స్ హైగా ఉన్నాయి. సో వారు అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, క్యాన్ విటమిన్ D3 హెల్ప్? ఆ డి డైమర్ లెవెల్స్ హైగా ఉండడం బట్టి ప్లేట్లెట్స్ కూడా తక్కువ అవుతున్నాయంట. మరి వారు కొన్ని ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు, అది పని చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది అంటున్నారు. సో సిన్స్ దిస్ ఇస్
prolonged case అంటే చాలా రోజులుగా ఉంది కాబట్టి I took up this specific question. So how would you address this, Dr. Garu? Yeah. See, what I can say is we have seen the D-dimer levels of almost 8,000 D-dimer level right after, in the acute phase of this illness, this illness. And I know this patient has gone beyond the acute phase. Acute phase low, 8,000 D-dimer within one day of administering 2 lakh units of vitamin D in 4 divided doses has come down to 500. 8,000 into 500 within one day. Okay, we have seen cases like this all over. Okay, in one case, 3,950. These people were very concerned about taking vitamin D. I said, you know what? Just give me one day. Take these 5 doses and get your D-dimer level checked tomorrow. Okay, and exactly 24 hours, and they have taken 5 doses of vitamin D3. Their D-dimer level came from 3,950 to 327. Okay, there are some, and we need to assess this case where exactly the patient is. Okay, chronic phase low unnara, IL-6 activity ela undi, ivanni chusin tarvata, yes, D-dimer can be addressed by vitamin D. So I would like to talk, Dr. Vijay Garu or myself would love to talk to. Sure, that's right. We definitely connect them, Dr. Garu. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే వారు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ గురించి ప్రస్తావన చేశారు కాబట్టి యూనో అఫ్ కోర్స్ ఇంకా థింగ్స్ ఆర్ అన్ఫోల్డింగ్ ఇన్ ఆంధ్ర రైట్ నౌ. మరి అక్కడున్న ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ గురించి దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టాక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. యాక్చువల్లీ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ హౌ ఎఫెక్టివ్, డాక్టర్ గారు, బికాస్ సమ్ అలోపతిక్ డాక్టర్స్ అసలు దాన్ని టోటల్గా డిస్కౌంట్ చేస్తారు. సో అసలు వర్క్ అవుతుందా? అదర్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ లైక్ సే హోమియోపతి, Ayurvedic, there are different streams of medicine. So మీరు దాని గురించి ఏమంటారు అంటే what is your opinion on that? తప్పకుండానండి. So we are not at a point in our society where we can discount anything. There is nothing we can discount. అది పని చేయదు లేకపోతే ఇది పని చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఏది, there is nothing we have. There is no basis to go by. So we cannot discount anything. And if somebody, if Ayurvedic medicine, there is published evidence that there are so many herbs which quell the cytokine storm, okay, which address the cytokine storm with, there is enough kappa B down regulation. Okay, and there are so many other mechanisms by which these herbs can down regulate. And also I've been talking about these herbs for the past year. For instance, curcumin, the pasupu, చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సైటోకైన్ స్టార్మ్ ని క్వెల్ చేయడంలో. తర్వాత సాంబ్రాణి, బాస్విలియా, మనం సాంబ్రాణి వాడే ఉన్నాయి కదా, ఆ సాంబ్రాణి సరైన ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని కనుక మనం వాడగలిగితే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పవర్ఫుల్ పోటెంట్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ. Okay, and menthulu, they can do wonders. And most of the నెల్లూరు దాని గురించి మనం మాట్లాడితే కనుక ఆ నెల్లూరులో వేసిన హెర్బ్స్ అన్నిట్లో there is documented evidence that మొత్తం సైటోకైన్ స్టార్మ్ ని కామ్ డౌన్ చేసే హెర్బ్స్ ఇవన్నీ. See, if these herbs can be used in conjunction with vitamin D, there is, I think we will see a breakthrough in this. Okay? Vitamin D is the mainstay. There is no question about it. But as an adjunct, as a therapist, these can be used. See, as I said in the beginning, this is the time for a team effort. It is not, we are not here to protect knowledge గొప్పదో, నేను గొప్పవాడినో లేకపోతే మా సైన్స్ గొప్పదో. No, please, let's let go of all this nonsensical notions. Okay? Because when people are dying by the dozens and dying by the droves, and I don't think the real number is being reported properly, because every family is affected. Don't tell me there are only 4,000 deaths in the country, daily deaths. Okay? And when society is facing a crisis of these proportions, I think we need to be humble enough to accept anything. If homeopaths have a solution, let's institute it, because patient doesn't have much time. If Ayurvedic people, doctors have solutions, if herbalists have solutions, let's all come together as a team
and work together. There is no other way to combat this other than a team effort. And let's include the patients' families. Let the patients take care of their families and their loved ones in the ICUs, because connecting somebody to a machine and leaving them alone without attending to them. డాక్టర్లు వెళ్ళాలంటే ఇవన్నీ మొత్తం పీపీఈ కిట్లు వేసుకుని పైనుంచి కింద దాకా పీపీఈ కిట్లు వేసుకుని రోజుకి ఒకసారి వెళ్ళి చూడడం, దట్ ఈస్ అమానుషం అండి. Okay, let's include the patient's family members. This is an unprecedented illness. Let loved ones take care of them. Okay, if they want to give vitamin D on their own volition, let go of this vitamin D toxicity nonsense. Okay, let the deal with vitamin D toxicity once the patient lives. Right. Thank you, Dr. Garu. Appreciate you for all your input, and we had an enlightening session. So we're already 36 minutes past 5. So the time has come to conclude. I think one of my students, Brother Johnson, Mari chala request chesadu. Just brief, he wants to talk to Dr. Bhanu Garu and thank him, Mani. So Johnson, I'll give you a minute or two. Please go ahead. Thank you, sir. Thank you, sir, for organizing this meet. And sir, David, sir, my teacher, and he taught me really well in my Bible college. Dr. Sir, I'm very thankful to you. Actually, మిమ్మల్ని రక్షణ టీవీలో మీరు వచ్చినప్పటి నుండి మా మమ్మీ ఫాలో అవుతుంది. ఇమీడియట్గా D3 గురించి చెప్పిన తర్వాత మేము వెళ్ళి D3 వాడడం జరిగింది. ఇంతవరకు దేవుని కృపను బట్టి మా ఫ్యామిలీలో ఎవ్వరికి కోవిడ్, అందరము సేఫ్గా ఉన్నాము. అయితే ఈ అవేర్నెస్ మేము స్ప్రెడ్ చేస్తున్నప్పుడు మేము డాక్టర్స్ కాదు కాబట్టి మా మాటను నమ్మలేకపోతున్నారు. ఇమీడియట్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ని D3 గురించి అడిగితే ఇది డైలీ కాదు వీక్లీ అన్న అదే మాట వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. సో ఈ క్రమంలో మా చర్చ్లో ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తానికి, నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్యామిలీకి కోవిడ్ వచ్చింది. చిన్నపిల్లలు 2, దాని తర్వాత భార్య భర్తలు అందరికి వచ్చింది. ఇంకా బాలాజీ నగర్లో ఇంకొక చర్చ్ ఎల్డర్, ఆయనకు కూడా కోవిడ్ వచ్చింది. సో మేము రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్గా మేము వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని, డాక్టర్స్ని అప్రోచ్ కావాలని వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ ఎవరైతే అఫెక్ట్ అయినారో వాళ్ళు చెప్పారు, ఫలానా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇస్తారంట అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఏమి ఇస్తాడో నాకు తెలియదు కదా, అది ఏ మెడిసిన్స్ ఇస్తాడో D3 రెఫర్ చేయడేమో అనుకున్నాను. అక్కడ వెళ్ళేసరికి సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, బ్యూలా బయోమెడిక్స్. సో ఇమీడియట్ భాను ప్రసాద్ గారు, డాక్టర్ గారు చెప్పిన మెడిసిన్స్ ఫస్ట్ D3 వెళ్ళి ఇవ్వండి, 4 వేసుకోమని ఫస్ట్ అని చెప్పారు. సో ఆ ఫ్యామిలీకి ఇంకా బాలాజీ నగర్లో మా చర్చ్ ఎల్డర్కి ఇచ్చిన వెంటనే బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇంతవరకు వాళ్ళు డాక్టర్ ఫేస్ని కూడా చూడలేదు, అండ్ దే ఆర్ రికవర్డ్ కంప్లీట్లీ. ఒక ఆయన చర్చ్ ఎల్డర్, హీ ఈస్ డిక్లేర్డ్ నెగిటివ్. ఈ ఫ్యామిలీ నిన్న టెస్ట్ ఇచ్చారు, ఈరోజు రిజల్ట్స్ రావాలి. సో వీఆర్ అంటే వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అవి నెగిటివ్ వస్తుందని. ఈవెన్ దో ఒకవేళ నెగిటివ్ రాకున్నా కానీ వాళ్ళ స్టేజ్ ఎట్లుండే అంటే చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉండే. దేవుడు వాళ్ళని అద్భుతంగా మీ యొక్క అవేర్నెస్ ద్వారా వాళ్ళకు మంచి ఆరోగ్యం వచ్చింది, దే ఆర్ రికవర్డ్. సో థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు ఫర్ స్ప్రెడింగ్, అండ్ మీ మాటలు చాలా మందికి దీవెనకరంగా ఉన్నాయి. And I will continue to share this awareness, though they accept or not. By my part is to share this awareness. Thank you. Thank you very much. Thank you, Johnson. Yes. Thank you very much, Brother Johnson. Brother Johnson, Seva Bharat lo work chestunaru, so he has a wide network of influence. So thank you, Johnson. Appreciate you sharing this information with others. So Devanaman Stotralu marokasari mari లో కనెక్ట్ అయినందుకు కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. మరి విషయాలు మీరు మాత్రమే తెలుసుకోకుండా డాక్టర్ ప్రియాంక గారు ఇంతకు చెప్పినట్లు షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్. యూట్యూబ్ లో వీక్షిస్తున్న వారందరూ కూడా ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ విత్ అదర్స్. అండ్ ఇది ఇంతకుముందు మీరు స్వయంగా డాక్టర్స్ నుంచి విన్నారు. లాస్ట్ వీక్ వి హర్డ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ డాక్టర్ భాను. తనతో పాటు పనిచేస్తున్న తగిన టీమ్ మెంబర్స్ నుంచి కూడా మీరు సాక్ష్యాలు విన్నారు. అండ్ చాలా మంది లే పీపుల్ చెప్తున్నారు, చర్చ్ పాస్టర్స్ చెప్తున్నారు,
అండ్ ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఇస్ వైటమిన్ D3 ఇస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఎందుకంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మరి మాడ్యులేట్ చేయగలిగింది వైటమిన్ D3. సో లెట్స్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. అండ్ అవసరమైతే ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు అనిపిస్తే ఆల్వేస్ గో ఫర్ అ టెస్ట్. నేను కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు 6 weeks కోర్స్ వాడాను, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 49. అండ్ డాక్టర్ భాను గారు చెప్పే దాని ప్రకారము 80 to 100 ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి ఐడియల్. సో అగైన్ ఐ స్టార్టెడ్ అనదర్ కోర్స్ అనమాట. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ చెక్ ఇట్. సో టాక్సిసిటీ అయిపోతుందని భయపడనక్కర్లేదు, కానీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చెక్ యువర్ vitamin D3 levels. So we had a wonderful session today, very informative. I'm personally blessed. So thank you once again. Yes, Dr. Bhanu, please go ahead. One word of caution, that is, do not check your vitamin D levels after 10 days of taking high doses. You need just wait for 3 months. Okay, just take the prophylactic ga తీసుకుంటే 7 days of twice a day, and then go to once a week and wait for 3 months and then check your vitamin D levels. Okay, ఈ 7 days to 1,20,000 యూనిట్లు 7 days తీసుకున్న తర్వాత డైలీ తీసుకున్న తర్వాత చూస్తే it will be artificially high. And they will say టాక్సిక్ అనగానే మళ్ళీ వెంటనే ఫోన్ ఎత్తి టాక్సిక్ అయిపోయాను ఏం చేయాలని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే no, you are not toxic. Okay? And wait for 3 months and get tested then. And also one more thing is, I cannot just sit silent. I want to say this thing. As Brother Johnson was sharing, మేము డాక్టర్లం కాదు కదా, మా మాట వింటలేదు. అది ఎలా ఉంటుందంటే గాస్పుల్ చెప్పాలంటే పాస్టర్లే చెప్పాలి అన్నట్టు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. గాస్పుల్ ట్రూత్ హ్యాస్ టు బి proclaimed by every one of us. God has given that responsibility to us. మనం నిజం తెలిస్తే గనక ఒక సర్టిఫికేట్ అక్కర్లేదు మనకి ఆ నిజాన్ని పక్కనాలతో షేర్ చేసుకోవడానికి. లేకపోతే నెయ్యి మంచిదో, లేకపోతే ఇది తినద్దు, ఇది తినాలి, ఇది మంచిది కాదు అని చెప్పడానికి this is the common knowledge that has been handed down over millennia, over generations. Okay? So ఇవన్నీ నాటు వైద్యాలు కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా they are looked down upon in this day and age. But we are all familiar with this. మన గ్రాండ్ మాస్ చెప్పినవి కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ అది తినద్దు బాబు, అది తినద్దురా, ఇది తినండి, లేకపోతే ఇది మంచిది కాదు, ఇది చేయొద్దు అని చెప్పే ఈ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా this has been passed down through generations, and there is so much wisdom in that. Okay? So డాక్టర్లే అవ్వాల్సిన పని లేదు. I think we need to I think మీరందరూ నిజంగా అదే జాన్సన్ బ్రదర్ లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది have taken this message grassroots. I think that is what I intended it to be from the beginning. డాక్టర్లతో ట్రై చేసి I just failed miserably. Yes. That's why we wanted to take this grassroots. Thank you so much, Pastor Garu, for your initiative in making this possible. Thank you once again very much, Dr. Bhanu Garu, for accepting invitation and taking so much of time. మరింతగా సమయాన్ని వెచ్చించి అక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇప్పుడు బట్ సమయాన్ని వెచ్చించి ఇలా రావడము చేయడము it's basically a heart of Christ, nothing else, ప్రియులారా. సో God has given him that heart to help people. తను స్వయంగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని కాల్స్ చేయడం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా. సో I really praise and thank God for such Christ-centered doctors that we have. And thank you very much once again, Dr. Vijay Garu, for coming and sharing testimonies. Really appreciate తనతో పాటు ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ ని రియలీ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా నాకు తెలిసిన కాంటాక్ట్ సీరియస్ గా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ విజయ్ గారు స్వయంగా కాల్ చేసి మరి వారితో మాట్లాడడం జరిగింది. సో అలా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని చేయడం అనేది ఇలాంటి సమయంలో ఇట్స్ సచ్ అ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్, అండ్ రియలీ థ్యాంక్ గాడ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ టు once again Dr. Vijay Garu and also Dr. Priyanka Garu. Thank you very much for joining and sharing your own thoughts, your own experience, and your own battle with COVID. Really appreciate all of you. Thank you, Brother Arjun, for coming and sharing. And thank you, everybody, for joining. ఈ సెషన్ తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందని నమ్ముచున్నాను. మరి చాట్ బాక్స్లో మరి ఈ యొక్క యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఉంది. సో మీరు దయచేసి ఆ యూట్యూబ్ లింక్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, బికాస్ వీ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ విత్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్, సో దాట్ ఈ డెత్స్ అనేది రెడ్యూస్ చేయాలి. చాలా మంది సేవకులు కోల్పోతున్నాం, చాలా మంది ప్రియులను కోల్పోతున్నాం. ద థింగ్ ఇస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు లూజ్ దెమ్. మనం ముందుగానే మన D3 లెవెల్స్ని సరి అయిన రీతిగా మరి మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నట్లయితే కోవిడ్ వచ్చినా కానీ we can overcome that. So let's do that as much as possible. And also కొంతమంది వైటమిన్ D3 ఎలా వేసుకోవాలి అనేవి కొన్ని అడుగుతున్నారు, ఎన్ని డోసెస్ ఎలా వేసుకోవాలనేది. సో దయచేసి గమనించండి, మీకు అక్కడ పైన నంబర్స్ ఇచ్చారు డాక్టర్ విజయ్ గారు.
So they'll be more than happy to share the PDFs. So దయచేసి ఆ numbers ని George, if you can copy paste again to the chat, because పైన ఉంది కాబట్టి that will be helpful. So ఆ numbers దయచేసి గమనించండి, మళ్ళీ పేస్ట్ చేశారు. సో ఆ numbers మీరు కాల్ చేసి ఆర్ టెక్స్ట్ చేసినట్లయితే they will give you the vitamin D3 protocol. Thank you very much once again everybody for joining in. ఈ సమయంలో మనము చివరి ప్రాంతంతో ముగించుకుందాము. I'll request Dr. Bhanu garu to do the closing prayer, please. సకలాశీర్వాదకానుభూతులైన మా ప్రియ తండ్రి, మీ యొక్క అత్యద్భుతమైన నామంలో ప్రభు మీ పాద సన్నిధికి రావడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభు. ఈ సెషన్ అంతట్లోనూ మీ ప్రెజెన్స్ ని మాకు తోడుగా ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు నాయన. ప్రభు డాక్టర్ విజయ్ గారిని, డాక్టర్ ప్రియాంక గారిని మీరు మా మధ్యకి తీసుకొచ్చి ప్రభు ఇచ్చిన వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీకు స్తోత్రాలు ప్రభు. డాక్టర్ డేవిడ్ గారిని మీరు వాడుకుని తండ్రి ప్రభు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రభు ఎంతో మందికి చేరడానికి మీరు ఇచ్చిన ప్రభు వెసులుబాటును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటాం ప్రభు. విన్న సంగతులన్నీ బిడ్డల హృదయాల్లో ఫలింపు చేయాల్సిందిగా వేడుకుంటూ ఉన్నాం. అవును ఆయన, సింపుల్ థింగ్స్ లోనే ప్రభు మీరు అద్భుతమైన సొల్యూషన్స్ మీరు మాకు చూపించారు ప్రభు. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రభు యొక్క ఒబీడియన్స్ లో ప్రభు మాకు రక్షణ ప్రభు మానవాళికి రక్షణ ప్రసాదించారు, మీకు వందనాలు. ఆ విధంగానే తండ్రి ఈ సింపుల్ సొల్యూషన్ లో తండ్రి ప్రభు యొక్క మానవాళి ఫేస్ చేస్తున్న ఈ గొప్ప క్రైసిస్ కి ప్రభు మీరు ఇచ్చిన సొల్యూషన్ బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభు. ఇవన్నీ మేము చూస్తూ ఉన్నప్పుడు తండ్రి ప్రభు మా యొక్క హృదయాల్లో మీ పట్ల మీరు చేసిన అద్భుతమైన డిజైన్ పట్ల ప్రభు గొప్ప నాలెడ్జ్ ని మీరు మాకు అనుగ్రహించాల్సిందిగా, ఆ నాలెడ్జ్ లో నుంచి ప్రభు మీ స్తుతి ఆరాధన మేము చేయడానికి మాకు కృపను అనుగ్రహించాల్సిందిగా వేడుకుంటూ ఉన్నాం. నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నామాన్ని ప్రభు దీనంతట్లో నుంచి మీరు మహింపరచుకోవాల్సిందిగా వేడుకుంటూ ప్రభు వీటన్నిటి ద్వారా తండ్రి గాస్పుల్ కి ప్రభు సువార్త ప్రభు ఇంకా ప్రబలంగా విస్తరించడానికి మీరు ప్రభు మార్గాలను తెరవాల్సిందిగా వేడుకుంటూ ప్రభు ఈ సంఘాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించండి ప్రభు. పాస్టర్ గారిని మీరు ఆశీర్వదించండి, పాస్టర్ గారిని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించండి ఆయన ప్రభు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రభు ప్రతి సంఘస్థులు మీరు ఆశీర్వదించండి, సంఘ సరిహద్దుల్ని ప్రభు మీరు విశాలపరచాల్సిందిగా వేడుకుంటున్నాం. రాబోయే కాలంలో ప్రభు గొప్ప సేవ ప్రభు ఈ సంఘం ద్వారా జరగగలగడానికి సహాయం చేయాల్సిందిగా వేడుకుంటూ యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామములో మనల్ని అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, శుద్ధాత్మని యొక్క నడిపింపు మరియు సహవాసం ఇప్పుడు సదాకాలము మనందరితో నడిపించును గాక. ఆమేన్. 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 Thank you everybody for joining in. Thank you డాక్టర్ గారులందరికీ వందనాలు. God bless you.